Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyób jàmm, yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay. ñoo am mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi dal di tolloog bésub samedi ñaar fukki fan ak juróom ñetta ci weerub septembre atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Saturday 28 of September 2024 mbokk yi waxtaani tey bi dineen gestu mbiri TRRC bi bu leen fàtte ne gannaaw ba nga xamee ne def neen seen liggéey dafa am recommendation su bari yu gaay joxe woon yoo xam ne yi nguuri Gambia si recommendation yooyu leen waroon na taxaw sukkandekoo si daldi def li nga xam ne mooy li war waaye ndeysaan boobaa léegi doomaani Gambia ni gisun nguur gi daldi jël seeni matuwaay ak seeni jeego ba tax na ñi nga xam ne ñoom leen lor ak ñi nga xam ne ñoom leen war a jox ndampaay ñu bari si ñoom ñu ngi feebar ñu ngi toog ba léegi mu nekk lu daw yaram. ñaareel bi dineen gestu su ndaw yi nga xam ne ñu ngi tumba ci Mediterranean Sea bi di tumba ci géej gu magge ñu bari ci ñoom faatu neen léeg-léeg la ñu toog dégg ne am na gaal goo xam ne jógee na Gambia waaye gisatun gaal gi jógee na Gambia waaye egut fa muy dem ndeysaan mu nekk lu daw yaram su ndaw yi xale yu góor yi xale yu jigéen ñi ñeneen ñi ci ñoom ay jigéen yu biir ndeysaan ñoom ñépp ñu ngi tumba ci géej gi ñu bari ci ñoom am na ñoo xam ne des neen ci géej gi ñi éega ñu néew leen ana lan moo waral lii ndax li nekkoon na loo xam ne lii mënoon nañ ko avoid ba du am ak ndax nguur gi mu ngi jël matuwaayam ak jeego yi mu war a jël pour gis ne lii du amati di te ñi dee bari neen bu yàggul rek am na gaal goo xam ne Mauritania fa la gaal gi dal di koppoo ci biir géej gi ñu bari dal di ci dee te ndeysaan ëppa doole gi yépp ay doomaani Gambian leen li yépp dinañ ko gestu tey ci waxtaan bi mbokk yi nen leen xoolaat réew mi ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dina fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànn te den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaraal ci mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi mun a taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yegga ñun ñépp fan buga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit yi diina yi dal di toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa dëgga dara manqué wuñu te dara jombuñu te lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi ci àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko namma ko bind ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo sa dëgga dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sa musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu daldi am xéewal yi yépp ba noppi te mënu na lijjanti réew mi buñ xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundugu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim jàngoro nawet bi mbalit mi ndox mi ak courant gu jafe ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo bëgg ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon duñ def lu dut
dal di dem jëli ki nga xam ne mooy sun gan gi tey du kenn ku dut Paul te ñun ñi xamee ko ci voice of the voiceless moom mooy sun gan ba ndoo mbokk yi ma dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli the voice of the voiceless. Paul maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk xaloon nga fee géej nag tuuti waaye comme na ko olof waxee ñu ne piccaa nga sa kaw waaye xel maa nga sa suuf. waaw jërëjëf Alaaji Saliou ma ngi laa nuyu di la sant di la gërëm ci guddi si waaw noo ko waxee rek ñu ne piccaa ca kaw waaye xel maa nga ca suuf waaw di nuyu auditeurs itam ak déglukat yi waaw dellu si waat rek pour ñu waxtaan nag leneen lu gën a am solo toujours rek di jokkoo ci loo xam ne dafa am solo lool ci mbirim réew mi jërëjëf Alaaji Saliou. jërëjëf voice gis nga suñu dëkk bi ni moo demee xam naa ne yaa ngi follow media bi li xew bari na ba nga xam ne duñ mun a waxtaanee yépp waaye tey dama war ñu gëstu tuuti si mbiri TRRC bi ba Yaya Jammeh demee Adama Barrow dal ñu indil TRRC yow yaa ngi naa gis TRRC bi ñu bari ñëw neen fa dal di joxe seeni testimonies dal di testify Gambia ak àddina si yëpp dégga lu doy waar lu kenn musuta dégga noppa déggee na ko fa li nga xam ne moo daan xew Gambia jamono Yaya Jammeh waaye nag victime si ñu ngi toog ak seeni naxar mbokk yi mer neen de di te ñu ne nguur gi jëlut seeni matuwaay ñu bari si ñoom ñu ngi soxla faju ji waaye mënuñ koo am di te joxuñ leen ndampaay lan moo si sa gis-gis Paul. waaw Alaaji Saliou TRRC bi moom umput kenn dégg nañ ci lu bari gis nañ ci lu bari ñu ñëw pour joxe seeni dëgguwaay lan moo xewoon ci jamono Yaya Jammeh te jamono Yaya Jammeh umpuloon kenn lan moo fa daan xew ba pare lu waral problème bi nii yëpp TRRC bi man dem naa ba nga xam ne sax man yëfi TRRC bi sax waxatuma ci parce que TRRC bi dafa am ñu ko doon jëfoo ngir li ñooy ooyee political opportunities yi ñoom dañ usoon TRRC bi pour ñoom seen own benefit waaye ñoom defuñ ko woon ngir réew mi dëgg la liggéey suñ la ko santee danga koy def yaa dinañ la ci fay te loo cay war a def nga def ko ci loo xam ne téere bi loolu la woo Alaaji Saliou TRRC bi moom doy na waar trop parce que ñu ko jiite woon ñëpp man nu ma leen gisee woon ñoo ñëpp seen ay intérêt la woon nekkut pour intérêt réew mi maa ngi gis léegi ma gis ne ñu ngi implement TRRC bi naka TRRC am report si dugg na fii gën na fële waaye daal mënuñoo gis daal loo xam ne daal at least askan wi yaakaar buñ amoon gis nañ ko si waaye daal Alaaji Saliou boobu moom xanaa daal ñu déglu rek parce que kenn mënu cee wax loo xam ne daal li ci lu ñooy gestu pour mu xew man suma yaakaar daal nekkaatu fa daal ku mel ni man daal nu ma ko gisee waaw. ndeysaan nekk na lu daw yaram Paul Gambian yi dendee teel a fàtte soo mu ne fàtte la ko Paul time bi TRRC bi di go on yow ñi testify ñëpp ka nga foog ne lim testify nekk na loo xam ne lu la laal la sa biir xol maanaam lu la tiitaloon la loo xam ne lii digga yëngal na la te doo ko fàtte mukk. ci man ci ñu ñëpp daal ñëwoon nañ wax daal waaye
dafa am ci loo xam ne tam dañ ko ñi nga xam ne dañ ko politicize man laaluñ suma xol parce que ñu gën a laal suma xol mooy kii naka Pape Sène mu Deda Haidara waaw parce que ñi lu gaay doon def mooy woon ay taskati xibaar nañ woon mooy ne dañ amoon ay newspaper boo xam ne foofu la askan bi daan jàngee di xool suñ eewu suba pour mun a xam lan moo xewoon démb ak lu xew tey maanaam ne ñoom buñ ñëwee pour ñu wax mbirim loo xam ne ci mbirim yi fi taskati xibaar man loolu moo gënoon a jàpp suma laal suma xol teg ci tam ci mbirim yi fi ñu daan tuumal duma ñi nga xam ne dañ ñëwoon testify pour joxe seen bi sernde ci mbirim yi fi ñu daan jiiñ ne ay duma nañ ca Kanilaay jógee fa tam ci ñoo xam ne ñëwoon nañ joxe seen seede ne naka ñeneenti fukk doxande mi dëkkum Ghana ñi nga xam ne ñooñu nañ tuumaloon ne dañ ñëwoon pour daaneel nguur Yaya Jammeh loolu moom gënoon naa laal sama xol métti woon na ma trop te ba tey maa ngi koo ñaawlu di war a wax ne réewum Afrique dëgg dafa lëndëm ci ñu koy jiite ngir buggee ak jifi jaay doole loolu moom laal na sama xol trop te ba tey laal na sama xol te loolu maa ngi koy ñaawlu te di ko ruslu ne réew mu mel ni Gambia loolu musutoon fa am kon nag bu ñëwee nag ci mbir mi fi TRRC bi man foog naa ne ñu ko waroon a liggéey rafetal gën koo rafetal te buñ ko politicize man foog naa ne tam Essa Faal bokk na ci waaye nag Alaaji Saliou ñu ne dëgg nag duñ ko yërëm te dañ koy wax waaw ñu ne nag nit ki nag ak noo ko rus nang ko wax dëgg su ëllëgee moo xam ne kii waxkatu dëgg la te koy taxaw ci fi dëggu la gis nga nag loolu tax na ba nga xam ne kenn respectaatul TRRC bi parce que sa liggéey soo koy def na nga taxaw ci sa kaw liggéey mu wóor la ne yow liggéey bi nga def pour askan bi moo tax bul jël liggéey bi nga politicize liggéey bi kon nag Alaaji Saliou war nañoo xoolaat suñ bopp ne ñun du kenn nit rek ne ñooy jiñ baaraam bi suñ ko jiñee nañ xoolaat nag ñan ñoo neewoon nag ca booram ñu tàlli baaraam yépp joxoñ leen ñoomi neen te ku nekk ak waalaam ne lii moom ngeen ñàkkoon a war a def pour ba nga xam ne TRRC bi askan bi dinañ ko respect waaye dafa am li nga doon wax ne pour joxuñ ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a dem pour faju waaye Alaaji Saliou ñu ne kenn nit rek taxut ne problème bi moo fa nekkoon problème du jóge ko ci kenn nit problème dafa jóge ko ci ñëpp parce que ku nekk dafa am sa responsabilité bi nga war a jël ay jéego yi nga war a jëluloo ko waaye yaa ngi jiital politique bi nga politicize TRRC bi parce que loo xam ne rek da nga ko politicize rek du dem ëllëg kon nag TRRC bi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon pour testify wala pour joxe seeni seede maanaam ne nag ñoo xam ne lu daw yaram nañ fa wax
man ci ñoo xam ne mooy maanaam Dida Haidara ak ay Ghanaian ñi nga xam ne ñoom nañ rosse ay bal ak ñeneen ñoo xam ne sax mënuma leen a tuddaat parce que seede yi dañ bari trop ba nga xam ne lu fay xewoon nag dëgg loolu peut-être dañ ko war a ñaawlu waaw. mu nga ko bala ñoo ñëw si Ghanaian yéen rey ak ñi Yaya Jammeh doon naanal ay garab naan domaleen mu nekk loo xam ne lu daw yaram la ne mu ngi doon xew si suñu dëkk ñan nga foog ne ñoo politicize TRRC bi. Alaaji Saliou xam nga man wax ji dama ko wax te comme ni ki toujours rek nuñ koy waxee ndam si yàlla si mu ne dëgg duñ ko yërëm gis nga TRRC bi bu fekkee ne UDP dugaluñ woon seen loxo ci lii ba pare tam ci mujjanteel ba esapal jëlut TRRC bi politicize ko ñëw ne dafa taxawal parti boppam kon nag ni koon jamono ji waxtu bi Alaaji Saliou ñu ngi ci leneen kenn nekkaatut di joxoñ keneen baaraam UDP bokk nañ ci ñu politicize TRRC bi esapal buñ demee ba ci mujjanteel ba gars yi ñëw commencé di ko yuuxu waaw da yow moom nag da nga war a ñëw taxawal sa parti boppa parce que gis nañ li nga def ci TRRC bi waaye nag moom bu fekkee ne moom njëlbeen bi moom dafa taxawaloon parti boppam dinañ doon wax waaye yow kenn déggu la woon kenn yëgu la woon kenn gisu la woon dëgg la def na liggéey ju rafet ca njëlbeen ba waaye dafa dem ba nga xam ne liggéeyam kenn gisaatu ko yaaxa nañ gis xam nga ñun dañ war a sensitive ñun c'est que ñun africain bi tam dañ war a sensitive parce que façon yi dafa nekk loo xam ne waruñoo jël lu mel ni TRRC tilim bu newoon ci biir réew mi gàcce gu newoon ci biir réew mi ay jikko ju bon yu newoon ci biir réew mi di daanu ci kaw askan bi di jël alali askan ku neex jóg jël alali jàmbur ci nguuri Yaya Jammeh kon nag waroon nañoo toog seetaat suñ bopp ne ndax man liggéey buñ ma jël pour ma liggéeyal askan bi ndax dama koy def ci suma kaw intérêt ndax dama koo def ci kaw intérêt askan bi te bu ma ko politicize te loolu yow balaa ngaa jël liggéey bi balaa ngaa commencé liggéey da nga toog nga waat ne yow doo féebo kenn kon nag yow da nga ñëw nga féebo sa boppa UDP bokk nañ ci esapal bokk na ci kon nag wax ji dañ ko war a wax. mu ngoog Paul bon suñ ko njëkkee si Essa Faal fooguloo ne Essa gannaaw boo xamee ne liggéeyal na TRRC bi ba liggéeyam dal di jeex xëy na du ñàkk dina am ñoo xam ne dinañ ne Essa day wax dëgg liggéey bi mu def si TRRC bi liggéey bu rafet la te jox nañu a sense of national pride gis Gambian instead ñu dem Nigeria wala Ghana jëli fa seen jooji si this time dañ jël a Gambian ko xam ne xelam nàcc na si luwaa xëj na li Essa Faal gis ak lim dégg si TRRC bi musuta foog ne lu mel nii dina xew si Gambia xëj na lim gis daf ko tiital métti ko naxari ko ba tax mu ne ndégem lii suma dëkka la xewee bon dinaa def lu ma mun pour gis ne lu mel ni dootul xew mukk dootu fi am mukk xëj na loolu mooy li tax bi liggéeyam jeexee si TRRC bi mu fom political partem su fekkee ne nii la ko Essa Faal gisee yow lan mooy sa gis-gis ak lan mooy sa tontu si lii. waaw man ci suma gis-gis nu ma ko gisee report si ñu ne dañu war a joxe report si closing report si or whatever comme ni ko waxee daal
man numa ko gisee woon dafa waroona tey bu ko social media yóbbu turam nuñ koy wooyee ci social media bi nga xam ne moom jël na loolu foog ne ndax moom ok comme num ko doon waxee liggéeyal na Gambia kon moom dafa war a ñëw taxawal parti boppam ok suma liggéey jeex na déedéet liggéey bi jeexangul parce que yow sa implementation bi pour nga war a joxe report si nga joxe leen yow da nga war a toogaat xaar ndax liggéey boo joxee dem na topp nañ ko parce que lu mel ni TRRC dafa sensitive trop bi nga xam ne ñun pour keneen war a jóg ne Alaaji Saliou mu ngee dem liggéey non Alaaji Saliou yow kay moom da nga war a taxaw naka ancien président yow bu Adama Barrow taxawee nekk président ko xam ne jàngut xam nga wax yooyu noonu yëpp Alaaji Saliou ne la ñu waxante digga xam nañ ne Barrow jàngam soriwul waaye jàng ak xam-xam dafa utee Alaaji Saliou mun ngaa jànga waaye doo am xam-xam xam-xam is natural jànga danga nekk di jànga di dem ñu laa xamloo Albert Einstein boppa bi musuta baax school loolu li ma laa wax lii lu leer la te ci baati kaw laa koy wax waaye Albert Einstein dafa toog gis ne ok xelam am na benn xam-xam ci lu màcca muy jël loolu di ko utiliser ba mu ñëw nekk fu mu nekk nii fu mu nekkoon bi nga xam ne xam-xamam dañ ko jël bind ko ci ay téere di koy jàngale ci àdduna si waaye bu mooy dem école daanaka booy xel ba baaxutoon waaye mu ngi dem école di jànga kon nag Alaaji Saliou man fu mooy waxee mooy ne ñun dañ war di bàyyi di farfarlu yàq na yëpp suñ society bu gaa yi ñëwee yuxu esa da nga jànga da nga def li yow war nga taxaw kirib karab loolu moom xelam daf ko waroon a may na ko déet xaarama tey man dafa am li ma liggéey te suma liggéey waruma koo yaaxa léegi liggéey ba parengul sax waaye liggéey bi yóbbante naa liggéey ba bam pare ñu ngee toog méttuwaay yi Gambia ni ñu ngee toog di xaar lan la nguuri Gambia nag di def nguuri Gambia suñ defutee moom war naa toog mu ne leen hey askan baa ngee toog di xaar de ana yéen man li ma leen joxoon man foog naa ne a moral responsibility person nun la war di def Alaaji Saliou man tey su ma doon ample file ay yenn paper ay yenn document déglu ma de Alaaji Saliou tey soo amee problème ci banque ma jox la benn exemple léegi dem nga joxe sa ay kayit kooku dafa war a jël kayit yi processé ko mu yónnee ko waaye Alaaji Saliou yow kooku léega amatut lu moo war a ample def waaye yow da nga koo call pour nga laaj ko yow fan la affaire yi toll ndax du parce que kooku dafa am kayit yi yum koy yónnee pour ñooñu ñuy war a joxe ndigal wala dogal kooku mënu ci dara de waaye da ngaa gis ne responsabilité moom daf koy toppa ba nga xam ne ok xaaral ma seet fan la kayit bi toll di yónnee naa ko place nangam joxe naa ko place nangam wooteel numéro bi ñii ñoo lay mun a wax lan moo ci nekk xam nga Alaaji Saliou ñun africain bi ñun dañ gaawtu ci ay yenn jëf-jëf xëy na du ñàkk Paul yëfi gaawtu bokk na si waaye just for the sake of fair and balance dama ko bëgg a xoolee in different angles xëy na du ñàkk dina am ñoo xam ne dina ne dëgga esa warutoon a jógee rek si TRRC bi rek tabax political party loolu Gambia ñu bari sax wax neen ko waaye xëy na esa moom mu ngi ko gisee ne Gambian yi day ñëw neen engagement yónnee neen waxtaan nañoo man ooneen ma wax ma ne ma yow leen yaakaar yow rek bokk nga si ñu mun a dimbale xëy na moom tam out of sympathy ak yërëm nit ñi
bañ Gambia dal di suux mu ne ok xaaral mu samp political party although am na ñoo xam ne gisee nañ ko ne fa teel waaye nag su fekkee ne yow Paul tey Apple ñu ngi la employé nga liggéey fa ñaari at wala ñetti at ba liggéey bi dal di jeex foog naa ne soo demee di liggéeyal Google loolu ayut soo li ma bëgg a wax si loolu rek mooy bi nga xamee ne Essa liggéeyam jeex na si TRRC bi su fekkoon ne liggéeyam jeexut mu ngi continuer si biir liggéey bi dem ba si digg liggéey bi samp political party ni kon Gambian yi yëpp nañ doon jóg ne lii c'est conflict of interest waaye dafa fekk liggéey bi dal di jeex mu ne ok liggéey naa TRRC liggéey ba jeex na ma tàggoo ñoom ban ma bindal leeta sax gërëm ma si liggéey bu rafet bi ma def ñu jël white paper bi dem jébal ko ki nga xam ne mooy président Adama Barrow liggéey ba jeex na tak tàggoo naa ñoom yóbbal fi mu nekk day su ma neexee mun naa uti beneen liggéey su ma neexee mun naa samba suma political party xëj na du ñàkk Essa nii la doon xalaatee ndax dafa teel ndax teelut am nañu ko ñun ñi gisee ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis li ma wax. waaw xam nga Alaaji Saliou li nga wax moom am na ci wante dafa am loo xam ne loolu dañoo wooye the moral concept mooy ne su sa liggéey jeexee tam lépp waaye liggéey yi yëpp dafa utee maanaam dafa mel ni ki rek ne su naka su prosecutor jëlee ay case binda code bi foog rek mu war a toppa code bi bu fekkee ne case bi sax jeex na whatsoever it is okay that is another case but in the moral aspects man foog naa ne nit ki tam su mooy xeexal Gambia war nga xeex ba fu affaire di jeexee en kat da nga ne hey comme ni ko ma ko waxee si njëlbeen ba foo leen tollu ca kayiti Gambian yu Yaya Jammeh tooñoon liggéey bi jeex na waaye ba tey man suma boppam man dama bëgg a gis yéen fi ngeen tollu nga ñëw nga joxe sa press conference all the time pour give the moral support of the victims yi nga xam ne yow yaa leen doon laajte di leen di question pour bi nga xam ne yenn luwaa yi sax dañ koy cee ngir yow ne yow yaa ngi pressure government bi ci kaw loolu TRRC bi sax dafa waroon a am I don't know xaw ma ndax dëgg la woon ndax du dëgg because TRRC bi committee bi ci boppam jeexutoon xaw ma dafa jeex xaw ma jeexetoon xaw ma it was it ku nekk sanaka disappear right but I don't think that because Baba Galle moo fa nekkoon is it waaw Baba Galle nga fa woon waaw so léegi Baba Galle léegi ñu ngi ko appoint as I don't know African fan yële passé center or I don't know whatsoever in South Africa whatsoever but lan mooy liggéeyi Baba Galle ñoom dañu war a wax ne ndax ñoom xamuñ seen liggéey ñoom xamuñ ñoom seen process naka na ñoom processé all these things ndax ñoom dañ fa nekkoon rek ngir ñoom seen poste pour ñu leen di mandat di leen di jox xaalis toujours non Alaaji Saliou déedéet am na yeneen yoo xam ne tam ñun tam we have to be very critical ci ay xalaat ñun tam dëgg la suñ jàng soriwut waaye tam nag kenn duñu nax kenn du taxaw nga wax ñu ne ñun xamuñ naka la affaire yi di doxee doole ñu ko mun a nax doole ñu ko mun a wax parce que ñu ngi fii tam foo xam ne kayit fii la kayit sampe mbaa ku nekk sooy dox ay yenn process xam nga fi ngay dugg ak pooy génn dem. xëy na Paul du ñàkk dina am ñoo xam ne dina ne Paul day li mu wax dëgg la de Essa Faal waroon naa xaar waaye du ñàkk tamit dina am ñoo xam ne dina ne Paul day xëj na dafa am rek personal issues ak Essa Faal ba tax mu ngi koy kontar si Freedom Radio su fekkee ne dafa am kenn kuy wax lii lan mooy sa tontu.
Well, man, smart on to rek man, where I stand, that is where I stand. There is no personal or whatever it is, it's called, but to hold someone responsible and accountable. Because mom chibopa, mom wanna hold the government responsible or the authorities responsible for the TRRC process. Pull ñu implement the TRRC pour guide of ko the mom ku wara a kenen from the officers or whatsoever Baba Galde Jallo, let them do the job of let them follow the process. Then time and time they will call on press conference or they will start to create another institutions about human rights blah 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 blah, right? Pum 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 pum. Okay, pull rek ñu mëna move this TRRC reports to the high level. So Barrow President Barrow have received the TRRC Seneca paper. This is just only a white paper. Come ko panderi may waxe won. Ndam ci Yalla ci. It's going to be a white paper because it shouldn't be like that. The processing was very poor. The process was very poor. Ngo Paul bala nga ñew rek ci process bi du ñaka amna kuy deklu ku ne Paul nga wax ne Essa Fall waroon na from time to time mu dal di call TRC bi ne leen mané fan ngeen em seen liggéey bi fo leen tollu ñun ñaa ngi xaar de comme ni nga ko waxee wayna Paul xanaa nga fàtte ne Essa liggéeyam jeexoon na fa ba pare so fo liggéey ba nga xam ne sa liggéey complete na liggéey bi jeex na ba nga tàggoog ñoom yóbbal ñu dal di kontaan rafetlu bu baax ba nga fa nekkee liggéey bi nga doon def jeexal nga fa dem nga doo mën a tey jaaral be ko di call di laajte fan leen tollu si liggéey bi mbépp koo xam ne mu ngi xalaatee nii yow lan mooy sa gis-gis si lii okay ma jox la benn case there is something this is also another different case okay so fatale ko there's a case of O.J. Simpson. Okay, O.J. Simpson case was one of the high-profile case where I don't know you couldn't follow. So if you wow, so O.J. Simpson at the end have been freed, case they have been freed, but still yet the former prosecutors Christopher Darden, Marcia Clark or whatsoever it is, they were also now putting the court the pressure. Will you prosecute that O.J. Simpson, although he have been acquitted, but still yet, this is the moral fight of justice to the case for Hamne, one of the high-profile case for Hamne, there was 2 people murdered, okay, or whatever evidence they have. I'm just saying. Just the larger example, and these are what people call, immoral, because they fight the case. Okay, at the end of it, the judge freed the case. Okay, based on the jury selection. Okay, those who say no, those who say yes. Alaji Salu, TRRC, better there's a committee there. But do they still function? I don't know. So lii rek moo la wan ne rek Alaaji Saliou ñun africain bi ñun du ñooy jàpp liggéey bu baax ñun dañu fa teg ngir suñ poos ñun teguñ fa suñ ba ñun naka jëluñ liggéey bi ngir because of askan bi Alaaji Saliou nii la institutions yu bari biir Gambia yaaxu parce que nit kuñ fay teg yow tooguloo fa ngir liggéey yow dang fa toog ngir sa intérêt pour rek nga war a toog nga ne you know what lii lu fi xewoon dinañ make sure ne victims see they will be treated as high profile victims because of Yaya Jammeh. Just settle yow Alaaji Sall alali Yaya Jammeh wala property Yaya Jammeh. I'm saying property because Yaya Jammeh moomul property yooyu boobu because askan bi ñoo ko moom daf ko sàcc ci askan bi moomale ko boppam ana property yooyu
ñu nekk ci nguur gi séddaale nañ ko moomal seen bopp jaane commission bi parce que ñii ñëpp luñ leen daan fay ci xaalis loolu dafa doy waar après bu jeexee ku nekk dem sa saaroo déggaatuloo kenn ku nekk buub na xaalisam dem toog TRRC bi was politicized mooy ne UDP Ousseynou Dabo moo jël ay niñam teg leen fa anything loo xam ne rek dañ ko politicize rek du dem ëllëg waaw so ma bëgg a xam rek Paul yaa ngi ne UDP den bokk suñuy politicize TRRC bi ma bëgg a xam TRRC bi daa nekk commission bi sax dañ ko politicize ok waaw waaye ñu njëkkee si TRRC bi naka nga foog ne noonu la ko UDP politicize Okay, if you look at the TRRC, it is based on regional selections. Like Mr. Cisse, it was, Ousseynou Dabo's bench. All these people, Soko Sedlo, ñoo fa nekkoon doon select ñan nañ fa war a teg ak ñañ fa waroon a teg ak ñan nañ fa recommended ak ñan nañ fa or deme noonu everything was loolu noonu umpul kenn jaane commission bi is the same thing umpul kenn nga am Fatou kii naka Ben Souda kii naka Ami Ben Souda sorry, just calling Fatou Bensouda. Ami Bensouda. Then Janne, the same thing, and other people. So these are Ousseynou Dabo surrounding. So these are Ousseynou Dabo regional selections. So so all these things have been absolutely based on politics, not based on merit. Jana commission bi ki Ami Bensouda waruton pa nekk parce que kooku moo doon jàppale Yaya Jammeh ñuy jaay këri Banjul këri cosaani Banjul këri doomi jàmbur kooku naka la moo mun a ñëwee pour def liggéey ak ñeneen soo xoolee ñoom tam seen background information it doesn't even fit well. lan mooy sa tontu su ñuy wax ne Ami Bensouda ak ñi mel ni moom nekkut ne it was based on party politics while it was based on merit in the sense ne just at that time mom she happens to be a perfect fit pour mu nekk si Jaane commission bi nit xam-xam meyon na ko mbépp kuy xalaatee ni yow lan mooy sa tontu man suma tontu mooy ne God forbid yal nañ ci yàlla defal or whatever nakanaka muna translate it, I just only say God forbid because there are many perfect Gambians, intellectual Gambians when it comes to law, when it comes to moral, when it comes to decent people. Ñi nga xamne ñooñu liggéeyaluñ Yaya Jammeh seen loxo tilimut ñoo waroon a toog foofu Alaaji Saliou period and plain and simple. te li nga wax sax am na Gambian yu bari ànd neen si am na ñu ko gisee ne dëgga Gambia ñàkkut borom xam-xam yoo xam ne war nañoo mun a liggéey foofu ñoo xam ne seen loxo ngi clean mu ngi set waaye nag Paul ma bugg a xam rek soo seetee nguuri Adama Barrow gi ñu bari ñoo xam ne ñoo doon liggéeyal Yaya Jammeh démba ñu ngi liggéeyal Adama Barrow tey soo dafay mel ni daanaka yëpp benn la ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis si lii. waaw xam nga nguur gi bu mu ñëwee ñëpp amoon nañ yaakaar ne nguur gu ñooy ñëw soo déggee ñu ne nguur gi ministre yu administration bu nekkul ne da ngaa jël daaxa ñëpp déedéet waaye da nga leen di demote in a position boo xam ne duñ amaat any power comme ni ki power bu leen Yaya Jammeh joxoon ba tey duñ leen fa teg because Yaya Jammeh moom moo doon tero di doxal doxam dëgg la man that is what I was thinking xam nga xalaat mooy lépp bala ngaa doxal waaye nag gaa ñi defuñ loolu bu ñëwee nit commencé nag di dégg UDP led government Alaaji Saliou wax ji dañ koo wax fii bu fi kenn ragal wax kenn dara fii mooy freedom
waaw UDP led government da nga xam ne affaire yi ñoo commencé na rek ñu dégg jékki-jékki rek dégg there was no coalition agreement, there was no coalition signatories toog rek déggaat ne daax nañ Henry Gomez daax nañ OJ toog rek dégg rek ne déedéet Henry Gomez daaxuñ ko Henry Gomez mu ngi fa bante mu ngi baro bante. No. I'm talking about from the beginning. We are talking about from the beginning. Okay, go ahead. Lan moo tax Adama Barrow ba tey muy liggéey ak gaay Yaya Jammeh loolu dañ koy wax mu leer. I'm talking about how it started. Fan la commencé. Gis nga nag Barrow nag suñ koy blame nañ commencé nag fan la guerre gi commencé. Nii la affaire yi dooree. xëccoo place yi UDP di xëccoo place ñu commencé nag di jël place yu gën a institution yu gën a important GRA kan moo fa toog te du Yankuba kii naka Daabo ci beneen Yankuba Daabo bi waaw bokke wata Yankuba Daabo mu nekk chairman Brikam waaw kan moo ko isi te du Ousseynou Daabo moo ko isi bu mu toogee foofu GRA te du Ousseynou Daabo dafa dugaloon doomam foofu mu faa liggéey Alhaji Saliou am na yeneen yoo xam ne we need to say it loud and clear that's nepotism in our institutions. Ban doomam la fa Ousseynou Daabo dugal benn doom bu jigéen de waaw te loolu it was true waaye nag Alhaji Saliou loolu doyut de moom Daabo ñoo commencé nag ne waaw jëli kii naka ku ñoo who was the former speaker of the house ñoo commencé Bojang gaay na ko yow lan ngay jëlee commencé di jël gaay naka APRC mu ne no he is among the most educated Jolas. Is that not an insult? Kan mo wax loolu Ousseynou Daabo waaw te yow loolu xam nga loolu so maa ngi try to retrieve naka la affaire yi commencé ba nga xam ne Barrow ñëw jànga tànka yooyu noonu ñëw jël administrateur naka ñu doon liggéey ci administration yi kii naka Yaya Jammeh ñi nga xam ne dañ master the system that is how it functions, that is how it works. So Paul si gàttal si sa gis-gis yow da nga ko gisee ne in the beginning honorable Ousseynou Daabo dafa jël nguuri Adama Barrow gi rek pentur ko yellow noonu nga ko gisee am déet noonu la te noonu la ko ñëpp gisee nekkul ne man sax noonu la ko Gambian bi gisee askan bi noonu nañ ko gisee te koo xam ne yow gisewuloo ko noonu yow you are absolutely yellow affiliation, you are emotionally yellow affiliation. waaye Paul yellow boobu nag si loola la Adama Barrow sukkandeku wéeru si ba dal di duga si palais bi State House foguloo ne si njëlbeen bi Adama Barrow tamit woo si yellow di te boobu fekk na sampaagut ndëndaam sampaagut political party boppam. waaw parce que ca commencement ba ñetti at ba bu ñooy wax ne ñetti at Adama Barrow dafa bëggoon a dandatu joxe waaye bu ko Ousseynou Daabo ne ko fii doo dandatu fii da nga continuer boobu mooy ne élection du fi am ci ñetti at yi duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg because of lan because of ñàkk óolute askan bi ñàkk óolute boppam ñàkk am confidence ci boppam so léegi mu ne ko fii soo fay dandatu gaay na ko fii soo fay dandatu nga génn nga dem waaye fii ñun duñ fi dandatu so ci kaw loolu nag Adama Barrow ne ok d'accord baax na man ma jàpp suma jaambur maay liggéey gaay nekk foofu di am indi ku nekk foofu noonu ñu jël ñoom Henry Gomez paxas jël ñoom OJ Jallow paxas jëlaat ñeneen ci administration yi ci yeneen kaaraange bunti Gambia government dandatul puus jël ñoom seen own nit ñi nga xam ne ñooñu ñooy waral loyal ci moom Adama Barrow tam gis na lii dafa isi confusion du dem
Paul dafa am rek lu ma la bëgg a laaj loo xam ne lu sensitive la nite li ñu waxtaan nii dafa nekk topic boo xam ne Gambia ni ñu bari ñi den ko gisee nii ñi gisee ko neneen si njëlbeen bi Adama Barrow daanaka yelloo la woon mu daldi indi Ousainou Darboe mu daldi ko jegeñ Ousainou Darboe sax bu janteel bi mooy woon vice président jegeñ Adama Barrow waaye bi nga xamee ne diggante bi naxari na ba Adama Barrow daldi daaxa Ousainou Darboe fooguloo ne loolu dafa forcé Barrow mu daldi jël APRC yu wéeru ci APRC ndi te gis na ne Ousainou Darboe beesam mooy UDP te beesam a ngi strong te fi mu nekk ndegem daaxa na Darboe du mun a tee delluwaat ci UDP daanaka moom jeexal na UDP ba pare so am nañu ko gisee ne lii mooy li forcé Barrow pour political career am continuer pour mu continuer rule fu mu jaar rek ut an alternative power base loolu mënu koo amee ci GDC mënu koo amee ci UDP ndite diggante bi yàqu na ba pare mu ne bun xaaral ma dem jël APRC ndax lii was a wise decision or not xëy na situation bi moo ko ci forcé pour mu dem jëli gaay APRC ba gis nga ñoo ko nekkay jàppale ndax lii nekkoon na wise decision ci sa gis-gis te ci kaw loolu it is a wise decision ñan la moo war a am pour dem jëli yow sa bopp yow waxal nga ko because moom du mun a dem jëli GDC because GDC was no power base. It was between UDP, and the rest. So danga gis ne at the end Barrow have played the game wisely and guy you couldn't advise. They have already played their game smoothly pour mu mun a conquer and dominate the political field. So ba pare tam ma wax ci leena there is no law amul loi boo xam ne dafa war a forbidden dafa war a stop any APRC supporter or any APRC member. There is no constitutional law te loolu nañ ko wax muy dëgg loolu man dama ko wax although yéen xam ngeen ne man voice man I am anti APRC Tami Jammeh, but in the constitution there is no law bi nga xam ne law bi toog na popu wax ne no former Jammeh member or whatsoever should not be part of new coming ruling government blah 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 nekkul ci téere bi. xëy na du ñàkk voice dina am kuy déglu ku ne voice day jamono Yaya Jammeh anti APRC la woon waaye su jamono yi APRC sympathiser la te xam nga ku sympathize APRC si jamono yi rek sympathize nga NPP ndax NPP APRC sympathiser nga si jamono yi am déet. Come on. There is no APRC either because APRC is already dead. No, APRC is alive and kicking voice. No. Okay, dinaa la jox example. APRC doesn't even have any power. This is just only APRC. This is just only people. Why bala nga ñëw si tontu boobu doo tontu li ma la laaj. Are you a APRC NPP sympathizer? Yes or no? Man, if you say that NPP wala naka Adama Barrow, yes, I sympathize Adama Barrow. Yes, of course, yes. Maanaam si ngaatal daal NPP nga. No, not a member, but I'm a sympathizer. Okay, you are a sympathizer. Wow. I'm a moral support. Just like if I said I'm a moral support to Doi, or I'm a moral support to but at the same time I can retract my moral support back. Waaw loolu dëgg la nit ki moom sa support anytime nga ko withdraw retract ko waaye si jamono yi ndax mun nañ la compter si NPP supporter si. No, I am not an NPP supporter. I'm an NPP moral support. Lan lay the difference between NPP moral supporter and NPP supporter? Okay, an NPP supporter, you just only support whether there is something wrong or something right. You just blindly support. When it comes to moral support, morally, you have your obligation to okay,
this is right, this is wrong. Okay? I go for the good things. When it comes to good, I'm going good for it. I give the support to it. A good idea is a perfect idea. When it comes to bad decision for the government or politicians or for the ministers or the administrations, negative, I come out and say, you know what, this is absolutely wrong. It's absolutely wrong. Absolutely wrong. This guy should be resigned. Man kena ko kadanya minyawa. Man kena kadanya minyawa lolo. But a supporter is always, is always a blind person. But when you are a morally concerned person, giving the person that Lingard is a good thing, or it's a bad thing, or it's a good decision, it's a nice decision, it's a goodwill gesture. Singata voice, ndax mën nañoo wax ne yow you are a NPP supporter waaye nekkuloo NPP psycho fan ndax loolu fitna la. yaa ma bëgg a fit loolu nekk ko. Mbaxana bi laa bëgg rek mu dal di tegu si boppa bi nam jekkee. Wow, what li ma wax rek, I am a moral supporter. I'm not a psychopath. I'm not a political, not a political, because many of these people don't understand nothing about politics. Because Alaji Salu, man maa yow tey mun nañoo bokk lal, mun nañoo bokk néeg, mun nañoo bokk ceeb, toog di añ ak reer ak ndewo. But when it comes to social responsibility, Alaji Salu, foofu noonu di nga xam ne ndax man dinaa fa d'accord ak yow ndax duma fa d'accord ak yow, isn't it? That's the moral basis of our social responsibility. So man ci noonu lay wéyee, because I don't want to be or no ma ko waxee, I am not a psychopath or people ñi nga xam ne even though sax nga gis ne Alaaji Saliou sax suma xarit la sax su defee lu bon sax ma support ko si. No, I'm gonna distance myself from it. You work it out, because xam naa ne man I'm not gonna take your own responsibility parce que yow te magi boppa nga yow boo koy def yaa ngi ànd ak sa sago yow ci sa kaw coobere nga ko defee, isn't it? So why am I gonna take that responsibility for you ci yow li nga jël nga def ko ci sa kaw coobere, ci sa kaw baaneex, ci sa kaw maatay, ci sa kaw jëfin, ci sa kaw li la neex. Kon nag Alaaji Saliou, when it comes to a political support, I have to look the objectives from the right, from the left. Jërëjëf Paul, boo tegee foofu sa baaraam rek naa ñëwaat si yow su kanamee tuuti. Fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj, li fi jaalaagum xal naa sakan tuuti naka nga gisee suma waxtaan bee Paul? Waaw, man doon déglu seen waxtaan bi and it's very interesting, and am na benn section boo xam ne xal na ma jaaxal tuuti, because I need to understand moral supporter, the terms of moral supporter, and lan la Barrow def ba nga nekk a moral supporter. Go ahead, Paul. Okay. Wow, jërëjëf Mr Mbodj, maa ngi laa sant di la gërëm. The moral supporter is like, okay, soo seetloo nguuri Jammeh ak nguuri Barrow fu mu nekk nii, Barrow lum jota def dëgg la tey maa yow tey ba tey ñu ngi war a toog di wax di ŋaaña nguur gi, man mi nga xam ne man I support Barrow at a time something loo xam ne is moving way forward, but when it comes to something loo xam ne it is wrong, I stood out, I wrote it out on my page, said it is wrong. Like example, Minister so and so and so have to resign. There is nothing that this minister should carry his or her post, his or her position, should move out. I don't have no problem to say it. Like, for example, Bakari Baji, when it comes to the Padaim Bum Jil Joko Jabaram, whilst the sportsmen and women, they need those Padaim, I stood up clearly and I say it loud and clear. Okay, like Minister of Kikinaka, Minister of Health, Samate, and others, GRA, and all these people, because there are many missing
funds millions of dollars or billions of dollars, in fact. Okay, I said it loud and clear. But hey, we can sit down and criticize ñu ŋaña nguur gi dara du xew baro du jóg ne dem leen ngeen jàpp ko dem leen ngeen téye ko baro du taxaw saaga kilifa jaambur wala xaste diine jaambur wala def lu Yaaya Jammeh doon def daal. So at least this is what I said, the moral support that we have to give him, that ne okay mu ngi ko continuer loo xam ne loolu la askan bi doon ñaxtu di joytu, right? But when it comes to beneficiary for the public, for example, you know, the cost of living is so high because we're still stuck in there because there is no way. Loo xam ne anyone koo xam ne danga ko faa def, anybody could know, you know, the cost of living is still gonna be there. The cost of living will not change because Gambia is not a productive or it is not an industrial country. We produce our own necessities, right? And. Okay. So the moral support bima wara am pour jox baro luma mean moy ne degala we can say anything as how we want without fear, without favor. Baro du jok dem jappi degala minister or whatsoever it is communicating Yaaya Jammeh don def degala there are so many ministers who supposed to be stand on the deck lolu degala, and I said it loud and clear man lolu rek am naxari ci lo xamne ku jok xaalisa ngee miss, there is something going on loo xam ne ku jóg yaa ngee def jikko maa tey dëgg la démocratie nañ am waaye nag dafa am ñoo xam ne dañ ci teggi dañ ci comme ni ki nu ko imam Babali waxe naka am jéggi dayoo ku nekk yaa ngay def lu neex dëgg la su bara jógee pour war a def lu ma war a am pour def just recently nii sax bu mu jógee dégg naa ne Gambia government dañ jël action ñi nga xam ne dañ tuumal te naka président bi ne kii naka xawma kii waay ja oil mooy war a replace Barrow or whatsoever tata okay, but and then you have the so-called activists ñu ngi jóg ñu ne waaw dictateur la xam nga tam Mr. Mbodj am na yenn yoo xam ne nag réew mi dañ ñun suñ jikko dañ ko war a gëstuwaat bu baax xoolaat ko bu baax. mu nga xool some Mr. Mbodj la foog naa dafa am follow up question soo ko mayee rek mu ñëw si follow up question bi rek ko fi ñu continuer Mr. Mbodj go ahead. maa ngi déglu kañ arama dégloo gu ma yaa besi kanam so I might have a follow up question. Okay, bon jeexalit Paul. Okay, so ñun tey suñ toogee ñu wax ne democracy nañ soxla léegi am nañ democracy but we over abuse our democracy te democracy dafa am a limitation. Alaaji Saliou nekkul ne rek man lu ma neex laay génn wax rajo bi nekkul ne lu ma neex laay wax de but dafa am nu ma koy waxee teg ci nga xam ne du ma ñëw tuumal la wala tuumal doomi jaambur loo xam ne amul te musu faa nekk. Discussion bi suñ ko war a ñëwee discuss is about ideas sa xalaat ak xalaati nit ak xalaati du sangam ba tey luñ am ci Adama Barrow tey loolu man am stand by it. Kenn ragalut. People are making fun out of him. Their videos are trending out of it. Nit ñaa ngi génn di ko saaga ndey ci biir réew mi kan moo ko ñeme ña def Taami Jammeh. Cool. So at least he, you know, I mean, just hold on, like, tay. I've seen a video trending. People standing, quote unquote, the so-called Gambians. Yes, everybody have rights. Why Alaaji Saliou ak kii Mbodj man dama daan wax ne man amoon record dama dee wax ne man nu ma tuumal Yaaya Jammeh du ma ko tuumal loo xam ne amul nañ ko tuumal loo xam ne daf ko def te loolu lu daan am la tey ñu ngi gis ay nit ñu génn ne Adama Barrow ngay rey ay nit ñi. How are you gonna tell me about comme ni Saliou Ndiaye loo doon explain about the young people are taking the backway? Dinaa ñëw foofu su kanamee tuuti. Waaye Paul
waaye voice mu am rek lu ma bugga laajte bu ndeeloo si TRRC bi recommendations yu bari leen joxe Gambian yëpp xam neen loolu bu ñëwee si mbiri Koro Ceesay mu am rek lu ma la si bugga laaj gannaaw bu TRRC bi dégloo ñi testify yëpp so TRRC bi dafa joxe recommendations ne den war a prosecute Yaya Jammeh Edward Singate Yankuba Touré ak Peter Singate fi mu nekk government bi dal di nangu ne accept na recommendations si ne den leen war a prosecute Yankuba rek leen si prosecute mu des Yaya Jammeh Edward Singate ak Peter Singate naa nga gisee lii ndi te Edward Singate although nekkul Gambia mu ngi Nigeria Peter Singate dégga ne mu ngi Ireland the last time I checked xaw ma nag ndax mu ngi fa bantey Yaya Jammeh mu ngi Equatorial Guinea Madi Ceesay nga xam ne National Assembly member la bu Serekunda West nekk di chairman of the Parliamentary Committee on Human Rights génn na bu yaagut fan yile passé mu ne dégga TRRC bi recommendations suñ joxe things are very slow nguur gi implementu leen ndikte mbokki Koro Ceesay yi bante ñu ngi toog di xaar te Paul nin reyee Koro Ceesay yow xam nga ko man xam naa ko Gambian yi xam nañ ko te bantey recommendation si TRRC bi nguuri Adama Barrow mu ngi si xalaat naagu yàlla rek a xam lii naka la ko mbokki Koro Ceesay yi di gisee waaye xam nañ ne du leen neex na leen naxari lool na leen métti lool lan mooy sa gis-gis si lii jëmale ko si mbiri Koro Ceesay jërëjëf Alhaji Saliou li nga laajte ni lu am solo la very very important I'm very emotional sax bi nga ooyee turi Koro Ceesay sax because moom tam deyam metti na torop lool waaw loolu moom umpul kenn maanaam ñoo xam ne sax judduwuñ jamono jooja sax suñ ko déggee sax you know they will start to shake their heads off Alhaji Saliou National Assembly member dafa am committee if I may right just correct me if I'm wrong just yaa ngi fi oote Madi Ceesay who is the chairman the whatsoever ñu nekk si national ñu nekk si néegi député ñu nekk si House of Parliament bi député yi fa nekk yëpp ñu bari si ñoom fa am committees yuñ bokka so Madi Ceesay moom mooy di National Assembly member for Serekunda West at the same time moom mooy di chairman of the Parliamentary Committee on Human Rights moom si committee boobu la bokka mooy di chairman okay bingo why Alhaji Saliou ndax foog loo ne it will be more wiser man if I am the head of the chairman of the National Human Rights Commission or whatsoever it is in the parliament being a parliamentarian you are more powerful than the president is it because you've been elected by the people for the people you are not chosen by the president either right I'm so emotional right now and that's why ma taxaw di wax ne problème bi yëpp soo gisee problème bi xew suñ National Assembly member yi ñoo ñàkk njëriñ te nii laa koy waxee they are for the people Adama Barrow doesn't have no power Barrow power is limited in the National Assembly gis nga Alhaji Saliou civic education dafa important ci askan bi because you cannot be a National Assembly member being a chairperson or whatever it is or the power you hold and you cannot hold the government accountable responsible and you start yapping or whining about it's slow for the process of the TRRC. You don't call no meeting, you don't call no emergency, you don't call no press conference, you don't try to bring the president or the individual who's responsible to process these papers. Alhaji Saliou, what are the use of our National Assembly members, our MP? Alhaji, look, this couldn't be an Albert Einstein education. This shouldn't be a rocket science. Nit ki xam lan mooy njëriñu MP. Being holding such a high power to call out the president, to call out the minister, to call out the directors, to call out the IGP, to call any individual, stood in front of the public, answering questions.
Do we have that system? No, we don't create that system. The president cannot create that system. It is the National Assembly members who have to create this system and create the laws and call upon laws to protect the citizens, to call upon laws to prosecute, the ministers or anyone who steal and thieves. Come on. Legi yaa ngi ote koo xam ne sa suma xol a ngi jeex sax parce que these are the politicians, these are the MPs nga xam ne they are the most corrupt MPs because of they want to feel their votes to be counted for the next coming National Assembly elections. This is not fair. You cannot get my votes and then you still keep whining. Why are you whining? Just look at the National Assembly and the guided debate. I want to see the president to be held accountable. Every time. I always say it on my page. I wrote it down every time. Let me come to this Korosise and these things coming up. Yo, don't want to neck yo, deputy. Askan bidila wara sanil karta. Toujours wala ñenenti at wala juróomi at yuy jot TRRC bi li ma la doon wax la rek bu yaagul nii léegi ñëw nga oo keneen koo xam ne kooku mara day taali parce que joxoon nañ ko enveloppe Adama Barrow joxoon na ko enveloppe. Yo, what do you expect from these type of MPs? Where is the moral stance to support the TRRC victims? The person shouldn't say any word. He should be quiet. It is a national shame for that person to want to hold that position. Morally, xam nga Alaaji Saliou wax ji dafa neexut a wax waaye dañ koy wax. Fii la ñu der bu weex ëppee gàcce. Ni kon dafa ne man daal fu nekk ni comme que mënaatuma futuma xaaral ma resign. But you don't pick up that 800 or 8,000 or whatsoever dollars to bribe all of you. When I go against that, or whatever, President Bilanda Defon, it was a friendly gesture or whatsoever it is wrong. But you as a National Assembly member, ñom crosses sen debi ñu leen ré ak lay gu ñaaw ki ñu leen ré. These people ñom crosses sax dañ leen wara tuddé a hall inside the National Assembly member. The same those who are being the part of APRC. And most of these MPs who are now representing UDP at the time, after the 2016 election, they all cross carpet and represent UDP. Jibril Fadia duga sina ñu may ko Jibril xamna ne jot nga deklu li fi jala waye Jibril ñu ngi waxtaan mbiri koro TRRC bi mu joxe recommendation si moy ne den wara prosecute Jammeh, Yankuba Touré, Edward Singate, Peter Singate. Why prosecuting Jammeh, prosecuting Edward Singate, prosecuting Peter Singate, Yankuba len prosecute? Amna ñuy wax ne li du dëgga du yoon. Samba Yoro Paté ak Amadou ñoo ànda dal di def toj ñoom ñëpp leen war a yóbbu sa AT kaaya waaye waruna jël kenn rek yóbbu ko sa AT kaaya. Am na ñu ko gisee ne li is selective justice. Lan moo ci sa gis-gis? Loolu mooy digga sax di leen sant di leen gërëm di nuyu suma broda di nuyu suma taalibe Paul Mendy di nuyu suma taalibe bi Baboucar Mbodj thank you for the program di nuyu déglukat yi yëpp Paul nag namoon nañ ko bu baax a baax man moom pan africaniste laa ko ooye moom nii la juddoo moom depuis bi moo nekk xale bi léegi nii la mel waaye li nga wax mooy digga selective justice la it's rather unfortunate that ne koro ni ko ree métti na ni ko explainer wax diga ne yàlla te civilian la woon waaye ñun ñëpp buñ paate ne military government suñu amee all the time bari na loo xam ne façon yi moo dee happen waaye buñ demee ba nga xam ne dañu war a def police dafa war a nekk ne ñëpp lañ war a emale waaye pour ne Yankuba lañ ci pick bugga ko wax loolu bugguta wax te ñu wax ne am nañ immunity whether or not Alaaji Kani si boppam mi nga xam ne moom admit na
li nga xam ne loolu la rôle bi mu fa play loolu Yankuba play woon loolu te société donte kon kër Yankuba liñ ko defee comme allegedly niñ ko waxee moom dañ ko force ne ko am nga def pour moom itam mu mun a bokka so kooku in a legal defense sax moom waroon nañ ko war a mun a defend because moom voluntarily bëggutoon a jël baseball bat dañ ko jox ne ko yow itam il faut nga def nangam pour ñoom ñëpp ñu mun a bokka so pour ñu dajee seen si biir kiram tam pour defee ko loolu moom dafa ñëw fekkale fa so you see all that thing mun na laa won ne la sax ne ñëlee big players yi ñu mel ni ñoom Edward ak ñooñu loolu ñooñu moom wax nañ te Edward wax na ko moom si boppam foofu noonu li nga xam ne loolu lañ def so kon ñu bàyyi ñooñu jox leen ne dañ leen jox immunity te ñooñu commit accept nañ ne ñoom dañu rey waa léegi nag bu fekkee ne ñooñu da nga leen jox immunity kon léegi lan mooy di différence doo jox Yaya Jammeh immunity lan mooy di différence doo jox ñeneen ñi immunity waaye ba léegi yaa ngi jàpp few people tëj leen si kaso bi te ñooy jong la si nga xam ne at least ñoom it ñëw nañ ñoom oya génn nañ wax nañ liñ def métti na dëgg la kenn mënu koo reverse waaye léegi ñooñu admin nañ lan a tax joxuloo ñooñu immunity waaye jox nga kii mi wax ne naka la tuddaati Sana Sabally mi admit ne moom moo jël fetel moom bokk na ci shooting bi moom fekkee na ko te moom mu wax November 11 bi ñu rey noonu moom admit la loolu foofu ba pare loolu ngeen jox ko foofu noonu immunity pour mu walk out free ici so loolu moo laa woon ne kuma bu am ndey kuma ba kenn waxut ne ku def lu bon waruñ koo toppal lu bon of course dañ leen war a toppal li nga xam ne loolu lañ def bu fekkee ne dañ d'accord ne duñ leen koo toppa kon dafa war a nekk loo xam ne dañ ko d'accord immunity bi ñëpp la war a serve waaye bu fekkee dañ leen war a prosecute kon ñëpp lañ war a prosecute equally. jërëjëf Jibril mu ngoog voice naka nga gisee li nga xam ne moom la Jibril Fadia wax. waaw jërëjëf Jibril ma ngi laa nuyu bro jërëjëf waay sant la. sant fari jërëjëf dëgg la d'accord naa ci kaddu googu mu wax su ñu prosecute dañ war a prosecute ñëpp but also there is an argument here moo tax Jibril man dama dee wax ne man as an adult person as a grown adult person dafa am tam even though mu nekk sa collègue or sa xarit am na yenn yoo xam ne sax bul ko entertain ci sa muy war a xew sa biir kër ba kooku di war a miin sa kër il faut isi somebody pour mu war laa ñemeñ goo xam ne ëllëg ana sanga dafa cause a crime comme ni ki like what happened to Yankuba and this was a trust between Yankuba and Edward so I don't know what type of friendship bu gaay amoon or rapport bu gaay amoon ba nga xam ne miinoon na ko yëpp na ko ba nga xam ne dafa isi doomi jaambur ona sanga right ba nga xam ne kooku far nañ fa bakkanam man loolu dama ko dee wax because I experienced we all experienced this as a childhood wow why when it comes to in reality nit ki ci sa kaw liggéey kaay foofu la xaritoo but when it comes to my home duma la entertain yéena yi sax ba nga xam ne yéena yi duñ ko fa pare pour def because loolu tam du mun a génnee Yankuba out of the scene but even though when it comes to prosecuting the case in a moral basis Yankuba should be held responsible. I'm not saying that ne moom xam na ci dara wax baramu ci dara because of ñun luñ jot a dégg mooy hearsay ndax moom xamoon na ndax yëgoon na because moom mu ngi weddi ne moom yëgutoon xamutoon but the only problem of Yankuba was he should have been moom dafa waroon a execute arrogantam su ko defee mu mun a dem ak yoon bi during the TRRC period ñoom Edward Singate they all commit crime all of them dëgg la he's the only one who is still languishing in jail then the rest they are working kon nag Alaaji Sallu ni ma ko waxee rek bu fekkee ne kii naka MP bi moom ñëw na di yëngal mbaatoom wala yëngal leketam moom moo war a njëkk a xool boppam ne ndax man I have the moral pour yuuxu ne nguur gi yëngatuwuñ wala lan moo tax TRRC report bi diile these are question boo xam ne nit ñi dañ war a journaliste yi Gambie itam comme ni ki nu ma leen de ooyee rek journaliste yi
smartphone nañ téye seen smartphone rek ku nekk dana ko nataal benn short video rek yónnee ko commencé nag di wax loo xam ne dana ko mara day tàlli la. They have to hold accountable for these National Assembly members. Ngo Paul mun nañoo dem si beneen question bi beneen laajte bi fi mu nekk. waaw Gambian yi dañ dee teel a faate Paul waaye April 10 and 11 atum 2000 dafa amoon lu xew mooy student demonstration yooyu nga xam ne dafa am ay xale yuñ si rey li xewoon mooy benn xale boo xam ne mu ngi tudda Ibrahima Bari fukki at ak juróom donga la amoon mu ngi woon grade 10 si school bu ñoo ooyee Foster's Technical High School in Brikama so moom dañ ko jàppoon ba ko fa gaay jàppee foofu leen fay brigade ni nga ko waxee gaay dal di ko assault dóor ko bam dee ba pare just at this period of time mu am benn xale bi ñu ooyee Binta Maane moom ndeysaan grade 7 rek la nekkoon Brikama ba upper basic school so moom dégga ne Independence Stadium sax amoon na inter house bu fa xewoon mu ngi doon daw so moom security guard bu ko jàppa dal di ko rape so rape bi nga xam ne moom leen rape Binta Maane ba pare Ibrahima Bari mi nga xam ne mu ngi woon grade 10 15 year old rey ko ñu gis ne daal nguur gi defuñ si dara so noonu la student yi organiser demonstration bi gaay organiser demonstration bi si demonstration bi dégga neen ne am na benn police bu ñoo ooyee Jay Sow moom moo jël bali fetel yi dal di ko jox police yi niñ ko waxee mooy unlawfully daf leen ko jox warul leen ko woon a jox so noonu leen ko joxee police yi kenn si police yi mooy ndem si yàlla góor gi Mbuub yàlla na ko yàlla jégal ak ku ñu ooyee Yaram Mbaalo ak ku ñu ooyee Ousmane Cham dal di leen ko jox ñoonu la gaay duggee St. Augustine's High School benn classroom boo xam ne mu nga fees del ak ay student gaay spray fa tear gas imagine loolu ba pare si biir demonstration bi ñu rey si fukki xaleel ak ñaar ma bugga laa laaj rek xale yi nii seen families yaa ngi toog di xaar ndampaay am na si xale yoo xam ne bantey ñu ngi gaañu ñu ngi soxla dem ñu faji leen waaye nguuri Adama Barrow gi recommendation si nga xam ne moom la TRRC bi joxe bantey nguuri Adama Barrow gi defu si dara Adama Barrow bam faloo léegi juróom-ñaari at la dara xewut ma bugga xam rek Paul su fekkoon ne tey yaa ngi toog jaakaarloo am mbokki xale yi nga xam ne waajuri xale yi nga xam ne dañ leen rey xale yi nga xam ne dañ leen gaañ te bantey ñu ngi soxla faju ji yow lan nga leen a wax bantey ñu ngi xaar justice gisaguñ ko Alaaji Saliou man foog naa ne ci suma gis-gis ak suma xalaat it is a shame daw na yaram trop lool parce que yenn nit ñi nuñ koy gisee dañoo ne feeku la te du feeku waaye dafa am yoon loo gis rek dafa am yoon dëgg la compensation should have been done but compensation du mun a isi ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan wala metti waaye bu dal ñaari xale yooyu noonu du nakalaati du ko mun a far foog mandarga boobu rek mu ngi fa ba tey kon nag these things are very sensitive to me because Alhaji Salum, man, I know that I know how abusive is, I know how abuse of power is. Loolu moom ñun ñëpp xam nañ loolu because kenn du war a nangu sax ñu abuse sa mbokk wala ñu abuse la yow sa bopp parce que loolu dangay génn àdduna doo ko musa fàtte mandarga boobu noonu su ko nguur gi dafa amoon nu mu ko waroon a defee a very polite gesture boo xam ne kilifa yi seen bopp sax seen xel dina dal wala xale yooyu sax seen xel dina dal da nga xam ne xëy na suñ ko fàttale ko sax ñoom tam dinañ advocate against the violence but ñun we don't do that way ñun duñ dee gis naka anam yooyu nan rek yoon yooyu noonu because am na yenn yoo xam ne if you don't try to help these victims, what they will always advocate is also violence. Violence comes after violence, and none of them will stop promoting peace and civility. Danga dega rek ne feeku la rek feeku ndax kooku moo la tooño ndax tooñu la so affaire dafa daw yaram trop nguuri Adama Barrow di negligence buñ nekkee
those officials those officials who supposed to process these issues and the MPs ñi nga xam ne ñoo war a taxawal askan bi they are not doing enough wala nothing. They went silent, they went mute because man lu ma gis ci suñ MP yi mooy ne da nga am ay kabudu ñi nga xam ne ñoo lay yuuxul Facebook nga nekk di def sa defee ñàkk fula ak fayda nga ñëw di wax baro nii baro naa ñun yooyu ite wuñu ñun lu ñu ite mooy askan bi the benefit of the citizens loolu moo ñu ite loolu moo ñu ñor waaye pour tàccul la man dama tàcculut benn MP parce que yow askan bi ñoo la saanil karta ñoom ñoo tax nga war a nekk foofu ngay fayeeku ngay am free moto ngay am free essence loolu ay ñàkk goradi la man ñii laay blame man ñii laa war a blame parce que ñii ñoo ëppa président bi wala ministre bi doole hold them accountable corruption bu nekk ci nguur gi ñoom la ñoom ñoo war a oote ñii teg leen dekk seetal corruption buy dox ci KMC foog nga ne lii bu doon feneen la central government bi duñ jël actions dañoo jël actions ba dëkk bi dafa léegi boo xam ne ñun suñ jikko yooyu nañ duggee ci biir institutions yi te institutions bala moo daw Alaaji Saliou dafa am ay yenn sarta yoo xam ne luwaa yoo xam ne jikko yooyu noonu méngoo bu fa waru faa taxaw waruloo faa isi jikko yooyu suñ la ko fa gisee you will be held accountable or you will be penalized or disciplined. Alaaji Saliou ñun ñëpp ñu ngi liggéey ci state institutions yi fii Alaaji Saliou damaa ragal a am accident sax wala damaa ragal a am xuloo ak nit sax because of suma moto du war a taxaw teguwaat ci boori institution bi I'm serious what I'm saying because of am na yenn discipline yoo xam ne soo ko riidee rek ci luwaa bi rek loolu daf laa gën a ragal loo di nga ñàkk sa liggéey kon Alaaji Saliou ñun ñoo war a toog MP yi ku ñëw ubbi gémmiñam ñu ne la ma ne fii bul fi wax amuloo looy wax foo ko fi waxee fii demal nga wax ko ci palais bi foofu nga ko war a waxee go and call upon all these responsible individuals yi. ngoo jërëjëf Paul boo tegee fu sa baaraam rek su ko fee ma laaj Jibril naka la gisee li nga Jibril naka nga gisee li Paul wax bala maa ñëw si beneen laajte bi. waaw jërëjëf li Paul wax moom dégg naa ko bu baax a baax li nga doon wax mooy affaire yi gars yi November 10 and 11 xale yi nga xam ne dañ leen sutoon kon naa loolu nga laajte woon Paul di elaborate on that dégg la man dama foog ndax ñooñu waroon nañ leen a compensate bu yàgga te waroon nañ leen a faj ndax doomi réew mi lañ incident bi happen dafa involve nguur gi ak ay xale yoo xam ne they are not definitely matured because age of 15 is minor bu fekkoon ne si west bi la ñooñu dañoo consider minor waroon nañ leen a jàppale ci affaire yi faj gi ñi nga xam ne ñoo ci jot a dunda ñooñu dañ leen waroon a dimbale ba protect seen life in all way possible buñ cripple buñ gumbo bu leen deneen jat because of at least survive nañ ko then after li ci nekk ñu mun ko ba pare ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yaaxule moo nekk xale ndax góoma ne am na benn soldat bu si dee comme que xale yi ñoo bari ñu ci dee ak incident la bu happen unfortunately ñooñu foog naa ne ñooñu waruñ leen a sax prosecute wala anything di so wrong doing because of problem bu happen noonu la te jóguñ rek def ko fa naa ne niñ handle affaire bi they could have handled it in a different way su boobaa du trigger all these problems because am na conversations yi amoon waaye knockheads yu gars yi defoon biggante negotiators yi mooy administration bi ak leaders yi nga xam ne ñoo jiite woon students yi foog naa ne amuñu woon head out so loolu moo taxoon ba gars yi crash so loolu lañ war a get better at it what did we learn about it from that incident to making sure that incident would not happen again ba pare itam again dama emphasize ne waroon nañ leen a dimbale by all means buñ seet ne ñi ñoo def lii because ku gaañu dafa mel ni Red Cross su ñëwee si scene bi ñi gaañu moom he don't care yoo yaa tooñ ñoom liñ fa nekkee rek mooy ñi gaañu ñu faj leen so government bi in this case for naa ne back then loolu lañ waroon a defee
mooy ne dañ war a fexe pour faj xale yëpp li fi ba pare ñu compensate ñi nga xam ne dañ leen wrong doing always loolu dafa war a nekk a part of the constitution am na lu kii di emphasize moom itam voice moo nekk ne député yi dañ war a xam ne ñoom ñoo war a make laws ñoom ñoo war a change things if that happen lan la ñoo def differently si house bi making sure that ne ñu indi laws yoo xam ne government bi dina easy pour ñu suulañ buñ defee wrong doing ba pare itam ñu shorten period bi of the case buñ leen bàyyee open ended rek dafa mel ni case bi mun nañ ko drag for many years waaye ñu def ko like arbitration court yoo xam ne dina short ba nga xam ne ni ki nga xam ne moom moo am lu métti bu mu yàgga ndax 2010 ba léegi nii 2011 da ngaa naan lu yàgga la waaye yàggut ci ñi nga xam ne ñoom ñoo si am problème so du fi mus a génn te ñu ngi nii di ko discuss te yàgga nañ koo discuss lii tax mooy amut closure so fanaa ne dafa important always no matter how hard it is ñu jéem a try ñu am closure to cases. jërëjëf Jibril fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj naka nga gisee li nga xam ne moom la voice of the voiceless wax Paul ak li nga xam ne moom la Jibril wax. waaw man damaa ñëw delluwaat si suma original question bi because I'm having a very hard time knowing voice with this moral supporter issue because I'm a little bit confused moom li ma wax député yi li ñu war a def te defuñ ko oo li yàqu yëpp si dëkk bi ñoom la because of they not doing their functions which is true and I agree with him because ñoom xamuñ seen doole and they don't know ne ñoom nit ñi lañ war a liggéeyal not individuals or political party that I agree with you while at the same time Barrow is the head of all institutions and moom lañ elect pour mu sàmmal ñu suñ everything and when everything is going wrong but you still choose to be a moral supporter and man yaa bëgguma confused daal so I cannot wrap it around my head waaye mun ngaa jox Barrow a slack and be a moral supporter for him while the MPs mënu leen a may dara. Can you explain that to me? Go ahead, Paul. Wow. Jërëjëf Mr Mbodj. MPs soo gisee man I am more adamant towards the MPs. Nekkul ne ci ñoom rek but also Barrow also the same thing. Man I always say it. Barrow su defee mistake or su dara xewee tam I always have to point a finger on him. Just loolu wax naa ko tam ci kanam. Nekkul ne because of giving him the moral support that doesn't mean that ne duma ko criticize wala duma criticize administration. I always do. To be honest, I always do. You know, anything that happened within the other institutions or his cabinet or whatsoever it is, I always say loud and clear. Okay, but the moral support is the boost of the moral ways. Fu ñu nekk nii ci jamono ju ñu nekk nii like tey dinañ mun a toog amuñ ragalte wala salu di war a ragal xëy na famille dinañ ko war a dem jëli ji or something like that or Barrow anything loo xam ne mu ngi ko def loo xam ne it is going on dëgg la at least you know things are slow. We have to understand it. Things are slow, right? There are something loo xam ne mu ngi ko def like maanaam ne you know expanding the you know the university tech from the Minister of Education and yeneen fine. And I say, hey, why not? We need to also boost our university tech. Okay? Loo xam ne tam loo xam ne njëriñi réew mi la I just say yes, just do it, go ahead, you know. But pour man moom soo gisee man maay wax loolu the moral of the way mooy ne Barrow dëgg la jógu di ŋaañaa njabooti jàmbur or whatsoever. Yes, léegi-léegi ñu dégg yoo xam ne it is a slip of the tongue Mbodj loolu kenn du ko bañ léegi-léegi ñëpp ay Seneca rëccale right. But at times, man,
taxaw naa fii on Freedom Radio on record ma ne Adama Barrow am na yenn tontu yoo xam ne waru koo tontu nit warut a génn tontu nit wax naa ko fii amoon record maanaam ne bu mooy jàppoo ya kii naka Ismaila Ceesay time boobu or whatsoever it is. I said it often, right? Because am na yenn position yoo xam ne soo fa tolloo waruloo génn tontu koo xam ne kooku tolloo nga ci yow sa position xëy na moom su génnee tontu wanteeg MPC ñu ne waaw it's normal because MPC are the one who have to hold him accountable. Voice so ma mee tuuti rek voice baalal ma si li ma la dog noonu Mr Mbodj feel nga ne voice tontu na sa laajte bi. non yaa tontu gu yëpp de waaye maa ngi déglu. waaw ok I think ne bu nga ñëw si tontu bi. waaw ok jekkalil ko. Okay, all right. I mean, so you see, he's not Barrow, like maybe it's not most of the people, their cup of coffee. Come like from the beginning, when it comes to the coalition. But it is a learning process, Why Hidna Jacqueline nañu for xamne Hidna elect ñun we wouldn't feel ashamed, okay, we don't have a leader or whatsoever. Leader comes in a different form, right? At the beginning, so whole one Kinaka Angela Merkel time, it was the same thing because people were making fun out of her. But at the end, her image was building up, her character was building up. At the end, Angela Merkel gained very sympathetic voice, across the country. The mother of the nation, because of sometimes when she come out and approach the public, approach the people, how he give courage to the people, to the foreigners and all these things. You see, li apply ampul wax daal xam nga so hajat logi ci biir réew mi nekku fa communiqué bu fa Ousseynou Dabo nekkoon naka ñiri ngaaro goyeg foreigner nga demal fii Sénégal dugg na pile yooyu noonu yëpp nekkaatu fa so these are the moral things loo xam ne I support Barrow ne ok yii amu fa te loo xam ne dafay war a am pour nekk loo xam ne daf ñooy xaajaat loo ñun as a Gambian right so for example like Mbodj nga santa Mendy la santa kii Padi la santa we all don't know how many Fadia and something, but I don't want to go deep. Just a Fadia Bilandla, apart from being a Gambian. Exactly that is what Barrow was talking about, and I support that. These are the moral things, I gave him the support. Continue, Defco, we are with you, no matter what, because Lila Gambian Bibuga, Hajat Law to be real. Despite that, things are hard, despite there are some other important issues loo xam ne dañ ko war a solve Mbodj foog naa ne tam ñun tam africain bi war nañoo understand ne pour govern Afrique dafa naxari even Mbodj tey man gis naa loo xam ne bu fekkee ne kenn mbokkaam moo fa nekk ci yenn place gis naa ñoo xam ne they don't want the other ministers to be criticized and I said what is wrong with that. The minister should be held accountable, should be criticized because Kokulafa Adama Barotek. But ministerium is going something wrong. There's something wrong going on there. So how you may Jibril Fadia mu hinyaru ñaka amna lu mbugay yok. I said Harama just to ask me a follow-up question because voice amna lu wax mu ne Barrow may nañu jama freedom of speech amna ki so man dama ko bëgg xamal te moom xam na loolu moom daf ko daan wax xaw ma keneen de waaye man kenn joxuma freedom of speech man maa ko xeexal suma bopp and I think most Gambians tamit they feel the same way because ñun ñoo génn 2016 make sure ne génn nañ fi jaame because of we needed freedom of speech te moom si xeex boobu si la bokkoon xaw ma yéen de waaye man dama believe ne man kenn joxuma ko man maa ko jox suma boppa I will keep on making sure can do ko from man. Does that make sense to you, boys? But I didn't mean that I don't say that. I didn't mean that. I didn't say that. Damane Jama Jojo. Okay. Just don't misunderstood.
Olimao. No, yeah, then we agree. Okay. Okay, all right. So, li ma wax rek ne rek tey rek dinañ wax ni kenn du dem am ñaari xel wala xalaat ne sa family dinañ ko war a dem non, but because of amul doole boobu sax parce que comme ni ki li nga wax nit ñi dañ ko xeex man loolu tam wax naa ko du benn du ñaari yoon te repeat naa ko on and on kenn mënuma stop pour ma wax man suma opinion loo xam ne Barrow su defee wrong tey Mr. Mbodj I'm on record I'm still on that. I said it wrong, Mr. President, is wrong. Despite that, you know, I gave him a respect for being the person, okay, mom la gisangum ne, mo tax tegna tay, amu ñaawo wala ak ñaaw teef. Ci ñu ni neen, gisuñ ne ki pular la, ki tenakalele la. This is what I'm always focused on as a Gambian. Yeah, xaaral ma sama gum fii suma laajte waaye xam naa dinaa ko call privately pour mu explain my moral support. Go ahead. No, yeah, it will take time for me to understand. So yeah, man naa ko call privately. Yeah, na ko mun ma explain moral support bi nii. Yeah, because man daal I find it very hard to understand. Okay, all right, no problem. Okay, mu ngoog d'accord ngeen yéen ñaar si loolu. Okay, all right. Okay, fi mu nekk beneen laajte bi mooy ñu ñëw si mbiri sun doom yi nga xam ne ak sun sisters yi sun brothers yi ak sun cousins yi nga xam ne ñu ngi tomba si géej gu mag gi di jël backway bi saa yu nekk rek dégg ne am na gaal gu dem gaal gi réer na saa yu nekk ñu ngi dégg ne am na gaal gu jógee Brufut wala feneen si Gambia koppu na gis ne li nga xam ne mooy li xew Mauritania bu yàggut ba pare just few days ago ñu ngi report ne dafa am 69 Gambians yoo xam ne deeneen si gaal goo xam ne gaal gaa ngi jógee woon Mbuur foofa sa Sénégal 69 Gambians ñoo si dee waaye weer yi la ñu jox gannaaw Spanish Prime Minister bi ñu xamee Pedro Sanchez ñëwoon na Gambia pour waxtaan ak Adama Barrow sign leen memorandum of understanding pour seet naka la ñoo tàkkulee problème bi am na Gambian yu wax ne balaa tubaab di jógee Spain ñëw pour seet naka la ñoo tàkkulee problème bi naka la ñoo war a régler lii nga xam ne suñ ndaw yi ñu ngi dee suñ nguur gi ñoo waroon a jël seen matuwaay ñoo waroon a njëkkaa jël seeni jéego pour dimbale ndaw yi pour mun a prevent lii pour bañ ndaw yi di jël backway bi di dee si géej gi te ñun ñëpp xam neen yoon bi ni mu dangerousee ma bugg a xam rek Paul lan mooy sa gis-gis si lii lan mooy li waral ndaw yi di bàyyi dëkk bi di tomba si géej gi ak géej ni mu garaawee ak tukki bii ni Johnny bii ni mu risqué lan nga foog ne mooy li waral li naka leen ko mën a tàkkulee Alaaji Saliou jërëjëf lu gën a am solo lu gën a important also the social issues man I believe ne it is a collective responsibility nekkul ne government bi ci boppam yëpp ñun as a kilifa parents yi also are part of it. Digala, Gambia or Africa within is not an industrial nation. It will be hard, difficult for government to stop. A government can stop it if they put a full force. If they put their Marines alert and also just like full force. But pull 100% now in a different form. Pull because people are talking about jobs. Okay, I'm speaking from my side. I'm not a nephew. Suma domi mak. Suma nyari domi mak. Sorry. Suma bena domi mak. Ak suma bena domi raka. Jigen. Kena ku jigen ki. Bigger na bopa bedem Greece. Because what they think, I didn't came that way. I didn't came the hard way here. Suma domi sister because a conversation be musnañ ko am on Freedom Radio Panderimay. And I said it loud and clear. Man duma support suma own family member who gonna took this way. I'm gonna cut a tie of it. Because it is a responsibility. Because to the government be moy juk. Why yo me support that journey? Jox xale bobu nonu xaliss deglu ma de daf ma call mu ne ma uncle dama bëgg dem Dakar and I know because information bi yaga na ko dega
te xale bi mu ngi am liggéeyam Alaaji Saliou the boy is working xale yu bari dañoo bàyyi seen liggéey foofu dañ ko fa wax part bi dañ ko wax many of these boys and these girls dañoo bàyyi seen liggéey man Gambia laa xam de I don't know any other countries but it's all over affecting the West Africa bu ma xoolee mu ne ma dañ ko toppatoo visa Belarus this was been last year something like that maa ngi wàcc liggéey ma ne ko you know what mu ne ma ne ko don't think that I'm stupid I know your plan ma ne ko yow yaa ngi liggéey ñu ngi laa fay loo xam ne ku toog ci office sax duñ ko fay Alaaji Saliou this is what I'm talking this is a true story what I'm saying sometimes we are part of the problem and if we couldn't take any steps out of it more need to be hard to be brutal against their stupid idea excuse my language disaster will happen on and on and on te am na kilifa yoo xam ne ñooy nekk di jaay seen kër yi di jox seen doom yi wala di forcer seen yeneen doom yi wala seen yeneen mbokk yi di jox seen xale yooyu noonu xaalis pour ñu dem ci backway bi because of gis nañ ne doomi jàmbur ñëw na samp na taax yow tam da nga war a samp taax and the first question that I ask suma jarbaat ma ne ko since bu ma fi nekkee boo ma xamee ba tey di dama ko ñëw mus ngaa gis suma nataal ci mbedd bi ma nataalu mu ne ma déedéet ma ne ko kon don't think that I'm stupid yooni backway bii nii na nga ko génne sa xel ci man te gannaaw si tey bu ma wàcce liggéey nga ekkati sa téléphone nga call ma from here suma play yow discussion dama block sa téléphone number because doo ma yab lii yabaate la ñàkkuloo maruloo joxuloo dépense joxuloo añ te yaa ngi fekk loo xam ne ku toog ci office Adama Barrow bi sax xale yu fa toog di liggéey sax amuñ yow li nga am every day soo wàccee you will have extra pour faire Alaaji Saliou times 30 $150 times 30 loolu ñaata la ci sa paas te yow yaa ngi dëkk fii boppi koñ bi Alaaji Saliou dañu waxante digga te yow yaa ngi liggéey foo xam ne Alaaji Saliou yow yaa toog foofu noonu ci kanami arankee si xaalis bi di kontel kooku business am xaalisam Alaaji Saliou lan la kii bugaat and you wanna involve me hell no I'm gonna do it this is why I said it's a collective responsibility dégg la wax nga dégg fu ñu jaar rek am jël responsibility mu nga Paul Somme xana ma daaneel ana mu tey fan la mujjee mu ngi toog lem geenam di toppatooyam ma ne ko man bu fekkee ne da nga expect ne man I will be part of this nonsense I'm not gonna be part of it and that is how I deal with it I cut him off block telephone number am because duma ko support tey duma ko support ëllëg ñàkkuloo maruloo xiifuloo jërëjëf Paul fi mu nekk ñu may Jibril rek mu dal di sànni kàddu baatam Jibril ndax nga gisee li Paul wax am na lu ma la bugg a laaj waaye ma njëkk a laamee nga respond Paul li mu wax bala maa ñëw si li ma la bugg a laaj. waaw jërëjëf Paul ni nga ko approché man tam noonu laa ko approché ne dañu war a discourage xale yi te parents yi si seen bopp ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo de encourage lii li ci gën a bari because xale yi ku amul. kuy jooy ne man amoon lu ma añee lu ma reere well nga ñëw génne lu dem ba ay 100,000 wala 50,000 di ko fayee pour dem kon yow am nga dara so ñoom ñoo dee génnee seen takkaay yi wala lépp wala jël susu pour jéem a dimbale xale yi because of lan mooy ne rek am na ñu fi jóge Europe di ñëw di sampata comme ni mu ko waxee di taka jabar di lifin moto te ñoom jot na digala ñu ngi toll si seen ndaw war nañoo def loolu ñun am na backway life matters groupe bu ma bokk dañ dee dajale xaalis every monthly dañoo contribute we've been doing it for a long time am na cases yu bari yoo xam ne dañ ko resolve man mi as a person kooloon naa ministre bi waxtaan naa moom ba boole ma director bi Mr Camara ma waxtaan na moom time boobu gaa ngi stranded in Libya ba gaa yi dimbale nañu twice nguur gi dimbaleen nañu ba ñi nga xam ne dañ leen identify gars yi indi nañ leen over 116 people once the other one is about 68 people waaye nag lii dafa mel ni phenomenon boo xam ne mu ngi go on never ended soo waxee lii rek leneen ñëw so affaire bi daal fu mu nekk nii fi mu toll I don't think ne even government yi because ñoom dañoo nëbbu su ñoo dem
soo léegi gis nga ba Mbuur la ñoo dem ñu ngi bàyyi Tànjee Burfoot léegi dañoo dem di subscribe into Sénégal pour war a mun a dem Europe definitely li Paul wax dëgg la ñi war a discourage starting bi moo nekk family si te family si bu fekkee ne ñu ngi koy encourage di def loolu affaire yi du fi gaaw a jógee nag Alaaji Saliou. Jibril ma bëgg laa laaj rek from the point of view of the good uncle comme Paul mi nga xam ne yàgg na Europe xam na yoon bi ni mu dangerosee ndite mu ngi ko read si newspaper yi ba pare mu ngi ko gis si internet bi mu ngi ko gis si télévision yi moom xam na a lot so moom mun naa discourage xale boo xam ne da nga bëgg a jël journey bu mel ni because it is a very perilous very very dangerous journey waaye nen ñëw from the perspective and from the views of yaay ji nga xam ne benn doom bu góor rek la am ba pare doom ji amul liggéey suñ ndéewoyee xamul ndax neen añ suñ añee duñ xam ndax neen reer te gis nga Gambia yombut dundu jafe na lool nga am benn doom bu góor goo xam ne sa yaakaar yëpp gannaaw yàlla si kooku nga ko teg mu ngi toog amut liggéey ba pare dégg na jàngut te ña yaay ji sa amaat na jàngut dégg na ne rek am na ñoo xam ne boo leen fayalee jox leen 100,000 su ko defee mun nañoo dugg si gaal gi waaw moom tam mu dal ko gisee ne man xaaral ma jaay suma ori maa nga am fele benn xooti emtilaan xaaral ma jaay ko jox suma doom ji mu dem daaxee ji wërsëgam xëy na bu duggee nañu dimbale ñu génn si coono am méttit gu tar gi ñu dundee moom noonu la ko gisee mu dem jaay emtilaanam jox doomam dem ndax war nañoo bileem yaay jooju. waaw war nañ ko bileem because yoon bi bu fekkoon ne da ngaa fay koo xam ne nii daf laa dimbale pour mu àndaa yow pour nga dem ba foofu noonu ñu utal la liggéey wala mu yóbbu la dugal la ba foofu noonu te du ne am benn problème waaye lii affaire yi life and death la 50-50 la da ngaa gambul te l'islam musu ta bëgg a gambul ndax bu ñëwee ci diine sa dafa wala taqtulu anfusakum la wax min xasiyatil imlaq waaw mu ne bu leen rey seen boppa ngir ñaaka loolu la diine wax mu ne nahnu narzuqukum wa iyyakum ñun ñoo leen a dundal kon yàlla wax nañu foofu ne moom moo amee dundal bi kon bu leen rey seen boppa because lii gambul la bu fekkoon ne óor na la ne gaal gi boo ci duggee fay bi rek mooy problème bi da ngaa dem nga aaga mën ngaa jaay li nga am yëpp nga jàpp si yàlla ndax pour dugal Europe that doesn't mean ne da nga war a am nekku ne ñi fi ñëw ñëpp a am waaw waaye ñi deelu nag ñi nga xam ne ñoo tane ñoom ñoo dee deelu di am dara lu yóbbuwaale kon nag bu fekkee ne yow jël nga loolu li nga am yëpp nga def ko ci loo xam ne ba léegi risque la you are taking a risk because yow xamuloo ndax kooku dina dugal number one xamuloo ndax dina survive number one ñaareel bi ndax xamuloo su duggee dina am kay su amee kay ndax dina am liggéey ndax bu liggéeyee dina am dara lum la indee loolu yëpp am la of course dinañ bileem yaay. jërëjëf Jibril fi mu nekk dinaa ñëwaat si kanamee tuuti Paul ma ñëw si Baboucarr Mbodj su dee yaa ngi fa mu am rek lu ma la bugg a laaj li ma laaj Jibril dinaa la ko laajee si beneen fànna ndite jamono ju nekk ak lam toolool balaa backway bi nii di xew comme ni mu xewee nii la xewoon ba jamonoy neex amoon na jamono yoo xam ne Gambian bi ticket rek ngaa jënd rek dëkk yu bari di nga fa dugg soxluloo visa booba jamono du ñàkka oncle bu mel ni Paul nga xam ne he so caring xëj na am benn jarbaatam bu ko ne oncle dama bëgg a ñëw Europe mu ne ko dee Europe is too dangerous gis nga fii boy si ñu bari su ñëwee lii la ñoo def léeg la ñoo def ñu bari yaaxoo neen fi ñu bari sankoo neen fi toogal Gambia maa ngi miin jamono joo xam ne mooy time bi nit ñi di jënd ticket ñëw Europe boobu backway amutoon waaye nag gambul la woon it was risky nit ñu bari sankoo neen fi ñu bari defaree neen fi Gambia defaree si seen njaboot ñi sampaay kër fer seen yaay ñu dem Makka yooyu waaye ñu bari tamit sankoo neen si Europe gi ok jamono ji lim tollool xëj na mooy backway bi am na ñu bari ñu dugga ñu ngi toppatoo seen waajur yi baaxoom am na nag ñu des si géej gi ma bëgg laa laaj rek bon fooguloo ne mbir mi dafa utee waaye den xala nuroo tuuti ba tax na ki nga xam ne kii doomam rek la yaakaar amul benn alternative mu ngi yaakaar ne gannaaw yàlla doom ji rek moo ko mun a génnee si ñàkk ak si ndóol yaa ngi ñuy dundee fooguloo ne kooku ni moo xalaatee xëy na du ñàkk waruñ ko see blame lan moo si sa gis-gis. Alaaji Saliou backway musta génn Gambia backway even time Jawara sax am na mooy stowaway time boobu stowaway la woon tour by change rek ndax apart from stowaway am nañu daan jël desal bi dem Mauritanie ak yooyu noonu because man am naa si kenn ko am ne benn tey yaa kenn gisatu ko so backway moom always amoon na waaye barewutoon xam nga jamono jiñ tollu nguur dëkka
papi ñëpp nguur dafa war a dundal doomam yi comme ni parents di dundalee doomam si këram loolu la government war a dundalee doomam yi nitam yi Alay Saliou in the 80s mus ngaa gis benn Liberian buy xosul Europe sax duñ daan xosul because the dollar was $1 to a Liberian dollar mus ngaa gis benn Libyan daan dem xosule Alay Saliou lii mooy Ali Kala jigéen ñun dañ liggéeyut te suñ ñàkk a liggéey mooy feeñ suñ doom yi and suñ responsibility la ñu providal xale yi lu ñoo def easy na trop ya pour ñu blame xale yi waaye li xale yi di dunda nga dem school ba jeexal mënuloo am liggéey ndegi ataaya sax danga ko war a ñaan ñu may la ko Alay Saliou ye pour jëna ndeewoo sax danga dem sa yaay mu may la nit ñegi ndeewoo so few options nga am benn nga jubadi comme li xew si dëkk bi léegi mooy li gaay dee wax ne door marto o nga taf it's the same thing as jubadi o nga jéem a seet naka nga génnee dëkk bi daan sa doole nit su demee bene la ma dee sax moo ma gënal waaye duma toog which means ne kooku amatut yaakaar ci fi mu nekk and I think ne ñun mag ñi dañu war a jël responsibility pour xale yi ñu make sure ne nguur gi ñu am jël na responsibility fi nekk loolu amut backway bi du musa stop te suñ ndaw yi dinañ dem ba jeex tàkk ñun suñ magee du ñu am kër ku ñu toppatoo Alaaji Saliou because nañ bàyyi xel si backway bi dem Europe ñaari mbir ñoo am dafa am ñu tukki am ñu toxu ñun man ñoom voice sa ñoom faadi ak yow bi ñoo dem Europe dañ tukki bés luñ amee luñ bugga ñun ñëpp dinañ ñib si pare wuñ sa ba faw waaye kii dem belale ma dee sa moom a gënal toog Gambia kooku dafa toxu kooku du ñëwati parce que amatu fi dara yaakaaratu fi dara so ndax ñun ni lañoo continuer di dundee di bileen suñ doom yi bañ a jël responsibility mu ne man noonu laa ko gisee jërëjëf Mr Mbodj fi mu nekk ñu daal di may voice naa nga gisee li Jibril Fadia wax ak li Mr Baboucarr Mbodj wax Alaaji Saliou we all share the same concern ak empathy buñ am ak xale yi dëgg la comme ni ma ko waxee it is a collective responsibility ak nguur gi ci boppam generally we are to be responsible dëgg la lu Mbodj di wax benn bi d'accord naa ci moom ne am na xale yoo xam ne dañooy dem ba dañoo ñaan seen kilifa yi ndéewu wala su coongi longe comme ni niñ koy waxee dóor marto xam nga yéena kaddu su jógee rek xel moo koy sanaka mutali dëgg la de backway bi amoon na depuis Tami Jawara it was ci yooni gannaaw gi stowaway comme ni ki noo ko waxee stowaway moo amoon but it was not that and how communicate tey man musuma ñemeñ those type of travel man suma travel mooy woon dem ci kuuru kaara gi nii back in the 80s time boobu noonu when I was working with my elder brother ci dex gi dem business dellu si waat meeting different head school teachers ba pare dellu si waat just to see the side sanaka di countryside waaye pour coono bi musuma daj loolu wala musuma xalaat loolu and I know it it is very risky ba pare tam ci man laa wax de man pour jom boobu noonu pour ne dama bëgg a pour sargal suma yaay wala dina ko suma kilifa pour dina ko sutural suma kilifa man personally I never come to that pour def loo xam ne is absolutely dangerous and also absolutely illegal. waaye voice xale yi ñu bare ngee wax ne ñun mag yi understanduñ leen ndikte xale yi pour ñu solve li fu ñu jaare dem si root cause
the root cause of the problem xale yi dañu wàcc school du am liggéey. waaw maa ngi ñëw. Go ahead. xam nga dafa am lu dee trend ci suñ society bi tam ñu war ko bàyyi xel Jibril Fadi am na yenn yoo xam am na fenn boo xam ne mu ngi ko wax waaye kilifa yoo xam ne dañ dee bugg a xool doomi diw sangam mu ngi lii mu ngi def lii waaye yow yaa ngi eewu suba di tëddaa nelaw so this is the cause also ci suñ culture la it is our daily culture right su sa kilifa eewoo di laa gis 24/7 sakatuma paa yi and they don't understand loolu tam cause na tam ci loo xam ne xale yi or ñeneen ñi they have to go either ñu dee ci yoon bi but they have to go kenn mënu leen a stop because wax yii nii yëpp ak coow li yëpp ci kër gi tam bokk na ci sax na ci you know affaire yi dafa am a different cause first of all it is about lack of industrial development loolu cause na ko because dañoo dem ba jeexal jàng school so amutee any backbone boo xam ne you will be support to have a certain job pour nga mun a sustain sa daily needs you have to do it waaye nag li ma wax mooy ne am na ñoo xam ne they have a support ñi nga xam ne after they utal nañ leen liggéey they give them support but loolu terewut dañ ko bugg a def ba post gis nañ ne suma friend dem na mu ngi Italy du ko na fi génne fële mu ngi Spain it is very crazy Alhaji Salih moo tax sax man sometimes I don't want to post anything on social media about me because how some people see it I've never been like that before my génn Gambia because the mentality was that some people but man li ma wax mooy ne it's time pour ñun tam ñu discourage xale yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu ngi am loo xam ne ñoom seen morom yi amuñ ko yow ni nga munee toog pour dajale ay 100,000 alaaji ma ngi laa wàllu serious Mr. Mbodj su ma jaar ba dafa génne ay 90,000 100,000 di ko fay koo xam ne ñooñu dañ leen di ñëw kamasa kooku ñu liggéey di dajale xaalisam maa la wax li every day dinañ ko jox $150 pour pass times 30 or times 29 génne si 4 Sundays Monday ba samedi xale boobu amul doom amul jabar te li ma laa wax nii joxewut dépense amul ku moo fayal school he has no responsibility lu dul moom keena ci laaju ko xaalis bro sometimes it is both sides the central government is responsible comme ni ki am na benn part bu Mbodj wax I fully agree with him liggéey boo xam ne suñ doomi dinañ ko war a njëriñoo ba nga xam ne duñ war a jaar ci yoon gi Afrique wax la kaddu la de because ni konte ñun dañ fi ñëw comme ni ki doomi nasaraan yi ñoom duñ jékki-jékki def lii affaire yi dafa daw yaram dëgg la government should be whole responsible because of suñ toogee di dégg corruption ñu mag yi mënoon nañoo ubbi industry they should have start this project et puis wax nga dara ba prime ministre bi di war a ñëw ñoom ñoo xam lan la gaay discourse ñun xamuñ ñoom ñoo xam lan la gaay wax ñun xamuñ because of journalist Gambia moom bul xam ñun dégg nañ ne rek na prime ministre bi ñëw na Gambia jeex na but other than that we did not know anything about it lan la gaay discourse there's any press conference about the migration ba pare Gambia government man laa wax de between Gambia government and Senegal government what are their responsibility pour ñoom ñu ngi am a marine pour ñu war a monitor xale yi to do that and issue also some stand warning because it will happen every day ñu dégg ne gaal suufu na affaire dafa neexut ci xool tam te li ma wax rek bu ma kenn misunderstood nag ñun ñëpp la kilifa yëpp it is their own responsibility it is total collective responsibility lan nañoo wax ak xale yi luñ leen di saaga pour ëllëg yéen a ngi mag di lekk doo leen joxe dépense because xale yooyu tam dañoo dem di gis seen boppa ba pare tam yéen xale yoo xam ne tam ñu ngi leen di utal liggéey ñu ngi am liggéey ñu ngi am yéen joxe leen dépense joxuñ dara sa xaalis naka nga koy mun a dajalee ba di am ay 100,000 wala suma jarbaat 100 90 100,000 ñu ko lekkal nii
ma ne ko yow George xanaa yow da nga dof nag lan if you could have started a small petty business I can help you but stop it. Jërëjëf Paul. And I said, no, I'm not gonna go down with you on that. Don't call me because yow lu yena nit ñi amut yow loolu nga am. But at the end he stopped. Mu nga Paul naa ñëwaat si yow su kanamee tuuti programme bi daanaka jeex na ba pare xaaral ma may Baboucarr Mbodj moom itam mu dal di wax mu janteeli kaddu baatam su ma fa jógee ñëw si Jibril den ma ñëwaat si yow Paul su ko defee nga wax lépp loo bëgg a wax Baboucarr Mbodj go ahead ana fan ngay tàggatoo askan bi tey. waaw fi ma tàggatoo askan bi rek I hope ne fu mu nekk ñun ñu doon di laan suñu lesson ñu jël suñu responsibilities mu doore ko si askan bi néegi député yi executive bi ak président bi waaye duma fàtte civil society ak political parties yëpp ñu xam ne fi ñu jógee ak li ñu ñoom Jibril tegoon arama tonc ma sëriñ tuuti métti woon na métti boo xam ne waruñ faa mun a delluwaat waaye buñ nekk di jël loolu excuse ne dafa jël time dañ war a def lii dañ war a non ñun ñëpp xam nañ dan lañ war a def maa ngi ñaax ñëpp rek ne everybody dafa war a get involved pour ñu yóbbu Gambia mu dem kanam jërëjëf. jërëjëf Mr Baboucarr Mbodj ñu ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël ak sa time as always fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril waxtaanee neen fi mbiri TRRC bi ak ñi nga xam ne ñooy xaar ndampaay ak ndimbal ba pare ñu ngi fi waxtaanee tamit mbiri xale yi di backway syndrome xale yaa ngi dee si géej gi lan nga foog ne mooy solution bi ko defee nga dal di daanelee foofa. waaw jërëjëf Alhaji Saleh solution bi mooy dañu war a create manufacturing companies biir Gambia. foog naa ne nguur gi si boppam ñoo war a lead loolu because industrial bi moo dee yóbbu réew yi lu mel ni sankun si la digala nit moo ko moom waaye government bi mun naa defar yu mel noonu instead of ñuy always ñuy dee dem di uti projet yi yoon ay tali infrastructure bi is good but nag si ñoo joxee nit ñi liggéey pour ñu liggéey mun a toppatoo seen boppa xaalis bi saakul si biir dëkk bi foog naa loolu is very important dëgg la ñu naan government du war a mun a am manufacturing companies of course war na ko mun a am bu fekkee ne dañ ko niit li niit government dafa war a seet lan la dëkkaam niit mu def ko waaye su ñu system of government bi doo mun a def yu mel noonu why not mun nga koo def noonu soo paree nga privatise ko you can do that because amoon nañ fi NTC so bu fekkoon ne amoon nañ fi NTC ñuy jaay ba pare amoon fi GPM bi ñuy jaay te di digal xaalis si keesi nguur gi di employ ni imaginal saaro liñ daan employ si nit dañ naan am first shift second shift third shift kaari suba kaari ngoon ñeer mujjee gi ñuy def 12 hours yeah 24 hours bi yëpp ñu ko liggéey te tubaab yi ko fi indi woon pour won ñu ne soo bëggee réew mi doon ne ñaata nit ñoo fa daan liggéey ñoo xam ne sax amuñ education bari na because you can do a lot of things there ku jàng mun na faa liggéey ku jàngut mun na faa liggéey ndax réew mi ñu jàngaa ñu jàngut ñëpp a ko bokka foog naa ne part of the solution mooy ñu créer open living employment opportunities su boobaa xale yi dinañ am foo xam ne fii dinañ xam ne su ma fi amee nangam si weer bi dinaa mun a dundal suma famille su boobaa xëy na dina wàññi tension bi wala dinaa mun a dundale suma waajur di leen sant di leen gërëm bu baax a baax Paul thank you bul fi liggéey nag jërëjëf Jibril Fadia Jibril ñu ngi lay gërëm yow it si sa waxtu lépp loo xam ne seedoo nga ko askan bi fi mu nekk ma dal di ñëw si yow Paul waxtaanee neen fi mbiri TRRC bi ak victimes si nga xam ne ban tey dafa mel ni nguur gaa ngi leen du mooyu ba pare ñu ngi fi waxtaanee tamit mbiri yoon yi gannaaw bi nga xam ne wax dëgg xale yu bari des neen si géej gi yaay yu bari waajur yu bari gisatuñ seen doom yi te dootuñ gisante ñoom bakara bi si yomal xiyaama mu nekk lu daw yaram fi mu nekk Paul lan mooy solution bi si ñaari mbir yi nga xam ne moom leen waxtaanee fii. solution bi Alhaji Saleh dafa critical trop ci man because parce que soo gisee réew dem kanam Jibril bantu na affaire industrie ba pare tam ci industrie yooyu noonu balaa moo taxaw lan mooy tax industrie yooyu noonu taxaw yan façon yi jéego ñooy war a taxaw ak loi yoo xam ne ku ko war a ñëw ku ñëw yaaxa benn yaaxa rek loi bi dina dal sa kaw tàmbi la jël yar tàmbi goo xam ne
keneen su ko gisee dina wane lii pour defar réew ci kanam la pour yóbbu compagnie ci kanam la Alaaji Saliou di way forward dafa difficult trop waaye dinañ ko wax maanaam mooy ne pour ñu mun a try industrialize our country industrialize boobu noonu mooy ne government to help and support the home base investors yi pour ñu mun a build up the country industry some factories creating jobs for the young people to innovate the country di nga xam ne xale ndaw yi sax dinañ mun a ñëw sax pour invest dafa difficult trop pour nguur gi parce que ñooy liggéey foofu noonu ci nguur gi ñun la di individual Gambian si ñun ñoo war a toog mandu am pas-pas bi am éene bi parce que soo gisee am pas-pas ak éene boobu noonu yëpp loi mooy tax pour ku nekk am jom ñëw pour war a liggéey suñ la tegee ci benn bunta loolu noonu yëpp Alaaji Saliou soo gisee loolu mënut a dem loi la te ñi nga xam ne ñooñu ñoo nekk ci buntu loi bi dañ war a pata seen bët dafa am loi yoo xam ne tam dafa war a pata ñoom seen bët ñi nga xam ne suñ leen waree prosecute leen muy sa mbokk naka yar bi dafa war a dal ci kawam Alaaji Saliou affaire yi dafa doy waar Afrique ci boppam moo naxaree yóbbu parce que loi mooy mun a tax nit ki mun a régler Alaaji Saliou ñaan ci yàlla waaye nit ñi ñoo régler wut ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ñoo régler wut ñoo gën a dinga kon nag bu may daanelee mooy the way forward mooy loi ñu respecté ko ak ñi nga xam ne ñooy war a doxal loi bi pour loi bi fonctionne dafa am loi yoo xam ne ñooñu tam dañ ci war a jaar suñ ci jaarut ñoom tam dinañ am problème ci kaw yoon dina dal seen kaw parce que noonu la te dafa critiquer sax dafa difficult pour ñu war a doxalee réew noonu kon nag Alaaji Saliou waxtaan bi nag moom dëgg gudda na xam naa nag moom ba beneen yoon. Mr Paul the voice of the voiceless ñu ngi rafetlu di la gërëm ci waxtu bi nga jël ba pare di la gërëmati ci lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi mbokk yu tedday lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon fi mu ne du def lu dut dal di umbal lépp loo xam ne voice of the voiceless Paul waxtaanee na ko fii lépp loo xam ne Jibril Fadia waxtaanee na ko fii lépp loo xam ne Mr Baboucarr Mbodj waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer ci seeni xel yéen Gambien yi ñi nay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen ñaanal weekend mu neex bu àndaa wér gu yaram gu mut sekk ak jaama ju mut sekk te yal na yërmande bi yàlla continuer wàcce sa ndëm ci yàlla Panderi Mbay ba illaa yawmi diin seeni mbokka Saliou Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin